Λοιπόν, καταρχάς να σας καλησπερίσω όλους και όλες, τόσο αυτούς που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα μαζί μας, όσο και εσάς που συνδεθήκατε online. Είμαι ο Γιάννης Βογιατζάκης, είμαι καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος στο Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Σύνολων Συστημάτων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια σειρά σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE-AgrOassis. Το έργο LIFE-AgrOassis, το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον αγροτικό τομέα της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο. Και στο πλαίσιο του έργου AgrOassis αναπτύσσουμε και να επιδείξουμε καινοτόμες τεχνικές, βέλτιστες μεθόδους και προσεγγίσεις και λύσεις σε περιοχές που σήμερα εκτίθενται στην ερημοποίηση. Στο σεμινάριο σήμερα και αύριο θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας μέχρι τώρα, αλλά παράλληλα μας πλαισιώνουν μια σειρά συναδέλφων από το εξωτερικό που θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες σε θέματα γεωργικών και αναγεννητικών πρακτικών, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Θα ξεκινήσουμε, οι πρώτες διαλέξεις για σήμερα το απόγευμα θα είναι στα αγγλικά και η πρώτη διάλεξη θα είναι από τον καθηγητή Avi Perevolotsky από το Τμήμα Φυσικών Πόρων του Ινστιτούτου του Agricultural Research Organization, το Κάνει Center του Ισραήλ. Και εν συνεχεία με τους άλλους προσκεκλημένους, τον καθηγητή Zucca, τον καθηγητή Claudio Zucca και δύο συναδέλφους από Ελλάδα, τον Δ. Άρη Κυπαρίσση και τον Δ. Χρήστο Καβαλάρη. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω με την πλειάρια μου. Θα δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, με συγχωρείτε, τον καθηγητή Avi Perevolotsky, και θα μοιραστούμε μαζί σας την παρουσίαση και ο λόγος στον Avi στα αγγλικά. Δημήτρη και Αμαρίνο, ένας από τους δύο. Εάν κάποια στιγμή δεν μας ακούτε ή υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο ή την εικόνα, μην διστάσετε να μας διακόψετε, έτσι. Μοιράζομαι την οθόνη και την παρουσίαση του Avi και προχωράμε. Ευχαριστώ. Over to you, Avi, please. I introduced you in Greek, yeah, but I might as well introduce you in English as well. So, for us, it's a pleasure to have with us one of our esteemed guests for today's webinar, Professor Avi Perevolotsky from the Department of Natural Resources at the Agricultural Research Organization, the Prime Center. I think you're better placed, Avi, to say a bit about your experience rather than myself. I know you've worked a lot with arid lands, and although you haven't worked, strictly speaking, in Cyprus, not yet. Not yet. We're still young, and hopefully that with this project we'll engage you even more in the next couple of years. But certainly, you know much more than anyone else about arid lands and its problematics, particularly in the west part of the Mediterranean. And we're happy to have you here with us today, and happy to hear your experiences and share your knowledge with us. Thank you very much. Thank you. Straightforward, no? Yep, straightforward. Yep. Hello, everyone. I'm really happy to be here. This beautiful and hospitable island. We are neighbors, but we do not meet too often, unfortunately. I will share with you some knowledge that we collected in Israel about climate change in the broad sense.
My experience started many years ago on the slopes of Mount Sinai, in the Sinai Desert. I lived there for 7 years, and among other things, I did the research about the Bedouin agriculture, orchard agriculture, and goat raising. And then I did my PhD in California, and my fieldwork was in Peru, in the very dry northern Peru, 4 degrees from the equator, but still very, very arid. And then in Israel, various projects. However, today, most of what I'm going to talk is on the Mediterranean Israel, which by itself is not that wet. I'll show you some figures later and emphasize the similarities between Cyprus and Israel. So let me start by that. And this is the climate gradient in Israel. We don't have only 2 seasons as you, dry and wet, but we have 2 climates. Mediterranean, dry Mediterranean, if I compare it to all the countries west of us, and dry to very dry country. And in the middle, as you can see in the picture, we have this semi-dry belt. You see to the right that up north we may receive in a good year 800 millimeters, and down south 50 millimeters, and on the top of the southern tip in Eilat, it exceeds 20 millimeters very rarely. So this is quite a gradient. You can see, and I believe that you can draw similar gradients here in Cyprus as well. But climate is not the whole story. So if we look ecologically, which means that we combine climate and soil and topography, rocks and soil and topography, we get ecological zonation, something like here. This is always arguable. Everyone can draw ecological lines in different ways, but just to give an example how a small country can be complex in terms of ecology and climate, again, I believe that the same thing happens here in Cyprus. These are figures to the left of Larnaca that I got from the internet, and Tel Aviv to the right. In the upper part, the red one is temperature, max and minimum temperature, and the same to the right, the upper part, and look how similar is the distribution and the values of max and minimum temperature on both sides. What surprised me is the amount of rainfall. Larnaca 365, Tel Aviv 530. I was surprised by that, but basically we share the same environment with all the challenges that such environment proposes. Let aside the interannual changes, I'll get into it in a minute. I'll get into it right now. So we, in the last 20 years, more or less, especially when the talks about climate change increased and many people put their hand into it, have been bothered by the drought issue. It is not as if drought is a new phenomenon. It is well known in the region. There are even stories in the Bible talking about local drought and what happened to the people and the herds, etc., etc. And ever since we monitor climate in Israel, about 90 years, we see it is a paradigm. So what we see here is something that we'll follow in later slides. We see here some sort of an index which emphasizes changes from the overall average. So you can see that there are many years, blue years, where we have positive anomalies,
And the red part is the negative anomalies, which means drought in all definitions. Here it combines the frequency and the extent and the duration of drought. And from the line, the black line, we are talking about predictions based on everything that is written to the left of it. They used it as the database for making predictions for the near future. As you can see, the predicted climate in 2018, more or less, to 2025, including this year, is very red, which means a sequence of dry year. Let me tell you, it didn't happen. So this is a prediction, and it casts a question mark if we have so many data and we're talking about the near future, why the prediction is relatively so unexact. But this is the case. This is a different way to look on the same thing. It's an index, standardized precipitation index, another index that should emphasize very dry to very wet years. Again, we are talking mainly on deviation from the average on both sides. And again, you see that the prediction here, this was made in around 2000 and something, and the prediction was very harsh, from 205 and on, almost all dry years. Again, since we are in 2024, this is not what happened in reality. Although I don't want to portray a very optimistic picture, the word drought, and we'll talk about it later, but the pattern is not that bad. So the real dry years during that period, 2005 and 2013, was negative enough to cause this impact on Pinus pinea growth, planted growth. Pinus pinea is not native to Israel, it is introduced, nice tree, densely planted, planted in the 70s, so the stand is about a little bit less than 50 years. And you can see that the drought really affected it. I can tell you that today there is no one tree in this stand. And it is not only Pinus pinea, it is also Pinus brutia growth, again planted, but this is native to Israel. I think you have it here. And again, same picture. This survived a little bit better. And the cypress growth, we talked in the morning about this tree. Again, look on the damage. This is combined with some fungi damage into it. So quite an impact, even though the prediction was not as bad as the reality was not as bad as the prediction, the impact was evident. Now, if we look on a more adapted trees in the nature, Quercus caliprinus, which is sort of a close relative of the Quercus coccifera that we mentioned today. Here we see a dieback, a loss of foliage, but not full mortality, at least here in this picture. And if we look on, we monitored from like 10 years, starting in 2011, we monitored 200 trees, Quercus caliprinus trees, and 22% to the left died completely, even though we had a lot of discussion when exactly a tree dies. The fact that it has no leaves or it dries up doesn't mean that it is dead. It was an interesting discussion how you determine these stages in life. And all the other bars to the right are different stages of
disturb it. So the stem, the 2,000 trees were strongly, significantly disturbed and affected, but in various ways. Most of them recovered once the precipitation got back to normal or average. This is another one, filarea, which I think you have also here in the mountain. Again, it doesn't look good, but it is not dead, and it will recover. Okay. Let me make some partial conclusions, give points for thought and future research. The changes in length and structure of the rainy season affect soil moisture for perennial woody plants. This is clear for all of us. When it is combined with an increasing demand for water due to warming, it becomes worse. But the story, I believe, is much more complicated, because in our case, it coincides with a different process. Israel was heavily used in traditional agriculture, mostly by grazing and wood cutting, till 48, when the country was established. Since then, everything changed in terms of land use, partly because traditional agriculture almost disappeared, and conservation became very prominent. So we have an ongoing process of vegetation recovery all over the country. So you have this positive process on the one hand, and the drying process on the other hand, and it is not easy to interpret which of them is more significant at any time. Moreover, this positive effect caused a new story of the fire hazard. And so I believe that we share more or less the same phenomena between Israel and here, and you can easily identify yourself with what I am saying. So drought is part of our Eastern Mediterranean system, and in many ways to the Western Mediterranean system as well. But the question, which is not easy to answer, is where and when exactly this drought-motivated system becomes a climate change. Because if drought is any sign of climate change, we have it for decades or centuries. Where is exactly the change that makes a climate change, a real climate change, with different effects? Can we accurately project from a short-term phenomenon, the drought, to a long-term phenomenon, persistent event, which means consistent drought year after year after year? There is a line between them that I don't think we passed. You see in a minute data on it. So there is here some fog that should be clarified, cleared, in order to understand the process between the regular climate pattern with all the interannual changes and the real climate change. Moreover, most plants in our ecosystem, and if I say our, I mean yours and us and ours as well, have adaptation to drought and stress for a long time, as well as to fire and breathing. So dieback on one hand and compensatory growth in good years is an adaptation. Definitely it is not a steady state, but highly fluctuating. You are losing foliage and you're gaining back. You are losing ground and then you get it back. So are these adaptations for the normal climate, for the normal drought pattern, is sufficient to withstand climate change? I don't think anyone can answer this, because we have not experienced yet this serious climate change of many drought years in a row. Moreover, changes can be in various aspects.
one interesting change is the composition change. So some species will be less adapted than others, so climate change can make a replacement between them, and the cover and the landscape may be more or less the same. So how are we going to tackle it? Again, these are points for future research and discussion. We can say, from our experience, that planted trees are more susceptible to drought or climate change than native species. This is clear and reasonable. So this is the little I wanted to say about climate change and nature from our experience. And I want to move now to Israeli agriculture. Of course, I'll start by some descriptions and get back into the climate change impact or predictions. So our agriculture is stretching in this dry Mediterranean to arid climate that we presented earlier. It covers about 20% of the country area. Irrigation is essential for most cash crops, while we have rainfall, especially cereals, in the south. A clear distinction between your situation and ours is that land and water are public assets. When it is public assets, it is allocated by the government by quota. And however, on the other side, two miracles happened to us regarding water. The first one was the recycled treated wastewater, that today we are leading the world in having about 85% of all our wastewater, sewage, etc. treated, and most of it sent back to irrigate agriculture. And the other one, and it was not enough for agriculture, farmers pay for it. It is not for free. And the other miracle was that the Ministry of Finance was convinced during those very dry years, and when the water regime in Israel really changed, it was the first time that they decided to invest money in desalination. And today, we have excess of water compared to our needs. So, as I told some of you, we already export water. We sell or sell water to Jordan and maybe in future to other neighboring countries. And we freed most of the streams that in previous decades we took the water to irrigation. We free them and water returned to small streams and rivers. So in a way, I see it as a pre-adaptation to climate change. When you have excess of water and you can irrigate, and also I mentioned the fact that today we started to irrigate what was previously fields, rain-fed fields of cereals. This is a real exception in Israel, and economically, I wouldn't get into the details, it was the price. Another characteristic of our agriculture is that it is very intensive, and it replaced completely the traditional agriculture that the Arabs had with no irrigation because they didn't have any system. We have a national-wide system, shipping water all over around and controlled centrally by an agency, and fields like we visited together, if needed, have a range of pipes and water and all the controlled ways, most of it automatically, including the irrigation. What we also should realize is the urban land is very limited in terms of hectare per person. Farm size, they differs.
that the agriculture of Israel was based in the beginning on cooperatives. Because Israel was established as a socialistic country. This is the reason why we still control all the land and the water, the resources, and the cooperatives was the preferred way of life that the first pioneers wanted. So these cooperatives called kibbutzim control relatively large chunks of agricultural land, between 500 hectares to 1,000 hectares, units like this, but later developed a different, more individual system of family plots, smaller, which today are not very economic, so people either live it or contract 2 or 3 units like this in order to make their living out of it. There is a strong competition of all sectors of natural resources in terms of agriculture. Quantity, quality, availability, cost, it's an issue, ongoing issue. Land and water, and I won't get to it. We are self-sufficient in fresh fruits and vegetables, as well as in forage. We produce much of the meat, milk, and eggs that we need, but with high dependence of imported grains. We do not produce enough grains to feed all these animals, and I think between 80 to 90% of grains needed to this industry are imported. Just a picture of a landscape here. So this is a planted forest, most probably Aleppo pine. This is a dry stream. This is a rangeland, fruit trees, orchard, and rangeland cereal field. All mixed together, close neighborhood, relatively small units, but it is a nice, interesting landscape for landscape ecology. And this is a different view of controlled agriculture. This is how we produce most of our vegetables. And this is typical for the Western Negev, where the last war started, and the very dry Arava Valley, the road south from Beersheba to Eilat, and other places in Israel. This is quite a popular way of producing vegetables. This is how it looks from inside. All is controlled. The climate within everything, pest control. It is highly sophisticated, intensive, and costs a lot. So the outcome costs us in the market accordingly. Here you see some figures, the yield of pepper in the Negev and the value of it. There were years that we were exporting much of the produce. This is an interesting one. Through this one, you can understand what we eat. This is a comparison between Israel in blue, the US brown, and the EU green in various things. So to the left, milk and dairy products. We eat much less than most of the Western world. In cheese, we are more or less the same. We're talking kilograms per capita. So it doesn't matter the size of the country. Poultry, we exceed everyone because beef is much more expensive. So we eat much more poultry than beef. We drink very little wine, although we are improving in that year by year. Total vegetables and total fruits, we eat a lot. You can see it here. So it represents also the agriculture, what we would like to produce. Israel population grows quite rapidly from year to year. So we have to produce more and more. Agricultural land, cultivatable land is not increasing accordingly. So we have a lot of discussion how to keep the production rate, not easy.
Implication of climate change on the Israeli agriculture. This was predicted in 2015. So it was clear that plant production, there will be an increase in water requirement. Again, the question is, again, I return to this point, what do we mean by the climate change? And since no one can really define it, and no one experienced it, it is hard to deal with it. But ministries have to make predictions and policies. So this was the policy, or the basis of the policy of 2015, increase in water requirement, quantity of and quality aspect, what will be the impact of raising temperature and decrease of rainfall on quantity and quality, shift in planting and sowing dates, quite critical, decrease in primary production of pasture, impact on rain-fed crops, especially on summer crops. We have an ongoing discussion in our agriculture. Can we have a good summer crop to complete the cycle and keep the soil guarded? And that should be profitable. Otherwise, farmers do not plant it. And it is not a solved issue yet. There is research, there are discussions, and if climate change occurs, this will be even more problematic. Increase of plant protection problems, no question about it. It is going all the time. Changes and increased intensity and new arrivals of insects, viruses, diseases. This is an ongoing war and quite problematic. Let us look on water use efficiency. The Israeli ministry, farmers are quite proud of this figure. What does it mean? It looks on an indicator which indicates the production output, agricultural production output per water use unit. And in the 50s, when Israeli agriculture started to boom, you see it was quite low. And over the years, it goes up all the time, which means that the farmers are getting more efficient in producing crop per unit water, partly because of the pricing. Remember, we are talking about an environment with no subsidies, not direct subsidies, even though the price of water is controlled by the government. There are different prices of water in Israel, and there is relatively low price for farmers. They continue to complain. For them, any price is too high. But by pricing policy, they were forced to be as efficient as possible. And I think that the desalinization and the recycled water helped also on this issue. This is another interesting change that occurred during the time, the source of the water. You can see that in the 90s, most of the water used in agriculture was potable water, fresh water. And this is the red one. The green is affluent, recycled water. There was little recycled at the time, and the later is saline and floods. And look how the fresh water was taken out of the formula and replaced up to 2010 by recycled water. And today, I didn't have data, it is even more so and replaced by some of the salinized water. So up there you can see that we used 86% of the affluents and recycled them, while Spain, the second in the world, does it only for 17%. It is not updated, it is in somewhere between 10 years,
but it is quite an interesting figure. Conservation practices. The upper picture is a picture of an orchard, fruit tree orchard on a hilly, slopey area with no treatment, and this is eroded as much as some of your fields and treated exactly as you treat it, cover it like many sins. We cover them so no one see what happened, and we are all happy. And below, to the right, you see the new picture, the new practice with cover crops, and almond orchard with the cover crops and everything. And today, most of the orchards in central and northern Israel are managed this way, and we are improving it all the time. We study in order to ease the fear of farmers. They are afraid of more insects coming through it, more rodents, and there is work, but the system is improving all the time and adopted quite easily by the farmers. I was surprised to understand that one of the benefits is that they can get with machinery into the orchard in the winter. Otherwise, if you don't have this cover, they will get stuck and all the problems. And to the left is a minimum or no tillage system of field crops. We discuss it. Here, I must emphasize that we are not as successful as in the orchard in adopting this technique. And why? It took some time to understand. The ministry proposed money for buying machinery and some short-term support, financial support to adopt the technique. And some large farmers tried it. Many of them returned to the old system because of two reasons. One is machinery, and the other one, I'll elaborate in a minute, and the other one is the increase in weeds and disease. It was such that they made their own calculation and decided it is not worth the effort. Now, the machinery is a different story. At the beginning, there was an enthusiasm, and there was no market for these machines in Israel, and no experience. So some of these large farms with money brought from abroad machines that turned out that they are not well fitted to our conditions. So this bad experience on one hand, and the weeds and some disease caused a halt in the effort. There is still support, there is still interest, but I wouldn't say, in opposed to the cover crops change, that we are in a good shape in this practice, although people ecologically oriented believe that this is the future. But the future must start in the present, and we are not there yet. When we look on global climate models, the prediction, general prediction, is increasing rain in rainy regions, spread of desert or temperate regions, and decreasing rain in areas like the Mediterranean. Well, generally, today everyone will agree of it, but this is too general to work with. Some sort of declaration. If we look on Israel and look on the modeling, you see to the left the actual figures of rainfall from the 50s to 2000, and then the outcome of two models, two scenarios. Moderate scenario in green and severe scenario in red. And you see that they go down. Both cases, different rate. Both cases show that we are going to dry up. However,
if you compare it to the left side, it is within the interannual fluctuations. So what will be the real impact of these changes? Here Israel future projections predict a decrease of 4 to 22 in rainfall by 2100. But interannual variability exceeds rainfall trends. So, interesting situation. Moreover, since we have a lot of rain gauges distributed all over the country, we could look on it in regional perspective. So to the right, you see the change in annual amounts within these 9 regions. And you see that some regions, there will be a decrease. Some regions, there will be an increase. Some regions, and these are relatively small regions, no change at all. So if you have to make a policy or talk with farmers, you have to look at the farmer and tell him, in your region, the chances are that and that. Not easy. And the main change, you can say, you can decide for yourself how severe it is the decrease in number of rainy days. The decrease is 2%, and this is till the end of this century, and 2% in increase in the amount of daily rain. So on one hand, there will be concentration, on the other hand, flood risk, but again, it is within relatively small change, and which put some question marks on what will be the real impact on agriculture that can be irrigated, that is very diverse, very hard to predict. No question that there will be shortening of the rainy season, but it's significant for agriculture is questionable. These are trends of the future. I don't want to get into it. It's just a continuation of this modeling problem. So if I sum up this section with the projected changes and the pre-adaptation in water for irrigation and the inherent natural fluctuation, the question is, how significant, or is it a significant problem for Israeli agriculture during this century? And remember that when we deal with questions like this, hazard, danger, the tendency is to look on the worst scenario and to be prepared, which is good, but to put it in an objective perspective is important. This is just to help us not to be too optimistic. This is temperature. Now, for years, since we started to talk about climate change, it was clear to all of us that we talk mainly about rainfall and drought. Because we experience it, we don't like it, we had problems, etc., etc., etc. We didn't experience this kind of change in temperature, especially winter temperatures. I can share with you my own personal understanding of the issue when I examined my dressing room and see how little I started to use some of the items there. Myself and my wife. Winters are not as cold as they used to be. And I brought some of these items here because of the cold weather, but I don't use it back home. There is a change in temperature. It is very apparent. So here again, it is the same idea. You see the picture to the left, the real data up to 2010 or something, and then the projection in moderate and severe scenarios and the fluctuation and everything. Here, it is more evident that there's going to be a change and an impact. And to some crops, especially fruit, it can be very effective
already see. I did a survey with farmers last year, and I met two guys that run a large orchard up in the north next to the Lebanese border. I don't want to think what happened to this orchard, and two young, highly motivated guys. And when we drove with them to the field, we saw like 30 hectares that were cleared from trees. And we asked, what happened here? They said this was an apple tree orchard, and it became unprofitable. It is not as if it didn't yield apples, but the apples were not as profitable as in higher elevation. The place is middle range elevation, and temperature was such that they lost the value and they don't know with what to replace it. So it is already here, and we have to face it. Now, the last thing, which is interesting, what we did, and I think what they did, I didn't participate in this effort, what they did is combining two schools of knowledge and research. One are the climatic models that we show and talk, and everyone is familiar with this model on his land, and some agricultural models dealing with crops, productivity, and water demand. You see the left side is the climate data, and the upper part and the lower part is the crop data, soil data, crop management, all leads to productivity and water demand, and they combine it. This is the new part. Here are the parameters: climate data, irrigation, soil and underground water, and the crop data, all mixed together, and created a large report for the Ministry of Agriculture. And I bring you two figures. This is climate change impact on field crop yield in 3 periods, 5, 25, 55 years. The blue one is 5 years, more or less, till 2030. The purple is 25, the red is 55, and the continue. The emphasis is on rainfall yield of wheat. Wheat is the crop that, according to the models, and I already pointed to the problematics of the models. We cannot accept it with full confidence, but it looks as if the rain-fed wheat is going to suffer a lot toward the end of the century. In the coming years, 525, it's about 2 to 6% change or decrease, which is still reasonable, but later it becomes very problematic. And this is for fruit trees. And surprisingly enough, and it was a surprise, the tree that suffers more is the olive tree. Don't ask me to explain, I don't know. And as I told you, I'm not sure that this is models, according to the parameters that you incorporate into it. But this is an interesting outcome. Now, it coincided with last year's crisis in prices and yield overall the world. So they were very happy that here they are. The prediction is already here, but as far as I understood this year, the yield is much better. So much for models, and I don't want to say any word maybe more. because the rain fed the olives and the others are not. In Israel, you have both, and I don't know what they use. I don't know. But we have both, and we argue about it all the time. But the rain-fed is much more economic. The quality is less, but the quantity and the economics are better. This is potato, just to give you another view.
And you see here in blue actual data with the fluctuations. To the left is blue, and then the prediction till 2069, and there are some periods of crisis and changes and a continuous decrease, and that's what I can say about this stuff. Let me sum up and conclude. Globally speaking, there will be significant increase in extreme event. I think we see it, but the emphasis on extreme temperature, more than change in rainfall. High daily rainfall may occur, and the decline of cereal production we already discussed. The probability of bad yields changes from 1 to 100 to 1 to 6 in terms of the cereals. Higher winter temperatures will affect orchard production. We discussed it. Low rainfall and higher temperature, water shortage, and high prices. However, in our case, because of the pre-adaptations and the fact that we can irrigate up to a point, it gives an exporting opportunity. We used to export a lot of produce to Europe, and maybe it will return. However, our market is growing up also, and the farmer has to make a good calculation where to put the product. It is essential to develop new varieties adapted to the new conditions. We are used to do it for years. Israeli agriculture developed new varieties. They stopped in the last decade, but I think they're going to make another effort in this field. Thank you very much. Thank you. Okay. Yeah. No worries. Thank you so much, Avi. Are you talking about climate change? I had talking about models, agriculture, recycled water. I have a lot of questions. I'm not going to ask you any. We're running out of time. I have a lot of questions I can ask in private because I want to give the floor now to Tal to move forward. But I have to say that anyone who's got any questions, it's a good idea if they type it on the chat. Άρα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, σας παρακαλώ, επειδή καθυστερήσαμε λίγο, θα σας παρακαλούσα για οποιοδήποτε από τους ομιλητές να τις στείλετε στο chat και κατά τη διάρκεια του διαλύματος θα φροντίσουμε έτσι να τις δούμε και να απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. So, next. That's the one. Λοιπόν, νομίζω ότι βλέπετε την παρουσίασή μας, έτσι, όλοι, και δίνω το λόγο σειρά στον καθηγητή Ζουράγια από το Πεντγκουριόν Γεωργία. Tal, thanks again for coming, thanks for joining us, it's a great honor, and over to you. Thanks so much. Thank you very much. And thank you very much for the invitation. I had a very interesting time here, studying soil erosion and land degradation, which will actually be the main theme of my talk. I work in geoinformatics, mainly remote sensing and GIS. I worked for many years on Mediterranean vegetation using NDVI and other remote sensing. But since 2005 or something like that, I began to work on water erosion in Israeli agricultural catchments using GIS modeling, satellite data, and stuff like that. And during the years, it evolved into physically based models, soil health geostatistics, or soil health mapping over wide areas.
And lastly, on the conservation strategies using decision support system, spatial decision support system. And as happened in many fields in recent years, in recent 2 years, we moved strongly towards machine learning and deep learning, and I will show all of this in this presentation. So I will begin with a physically based model named the soil evolution model, which is very common since the second decade of the 2000s. Then I will show why it is limited and how data mining and machine learning tools can help to utilize geoinformatics for actual soil conservation better than physically based models. Then I will show a little bit on soil health mapping, geostatistics, autocorrelation analysis, and stuff like that. And I will end with a spatial decision support system to apply soil conservation strategies in a spatially explicit way or manner. So this is not only my work, these are the students that worked with me over the years on these projects and the financing bodies, funding, which is always hard to recruit. Okay, so I want to begin with some pictures of water erosion processes in Israel. As you can see in the upper area in these orchards and over those fields, there is a recurrent problem of water ponding. The water stands in the field, they don't drain outside, reduce dramatically the yield, and hamper the movement of agricultural machinery and stuff like that. In the lower areas, we can see the notorious problem of gulling, which are channels that develop within the fields. This is within the field, and it begins very small, as in this unpaved road, and can become deep as human stature. You see this guy here, and this guy here, and we have many of them. And this thing you cannot cover every year and they reform again. They stay like this. And you can see it in many of the agricultural fields of Israel. There is another phenomena which is interesting, which is sheet erosion. And this is basically an erosion over wide areas that take off or lose the soil over the entire field. It's not like a channel. And this can be as bad as in these dahlia fields, which the entire soil horizons were removed. And we are actually here in sea horizon. You can see it very clearly here and here. We are very close to the parent material here. They move the stones and try to use every soil pocket, but this will not end good. Okay, 2 slides about the extent of the phenomena. Soil erosion is not only in Cyprus and in Israel, it is very wide extent global problem. This work is by Amundsen, 2015 in Nature, but the data is based on Alderman survey in 1991, where they sent dozens of surveyors all over the world, measured in the field the risks of erosion. And you can see in blue the water erosion areas all over the US, in South America, Sub-Saharan Africa, entire Europe, China, Australia, all over.
there is all over the world problems of of water erosion, much lower wind erosion, and this costs a lot of money. So this thing, it's an annual cost of water erosion only in reduction in yield in billions of USD per annum. So this thing sums up to $33 billion per annum, and in those crops or agricultural crops and other. And you can see that in the US there is it's $12 billion, but I can imagine it's only because they report on this, and other continents report probably less. And this is only for these specific crops, and it's only for yield. And we know that water erosion causes other very expensive damages. So it's a real problem. So how do we treat a real problem? We try first to quantify it and to see where we have more problems and where we have less problems, so we can tackle the areas where the problem is more extreme. So the most common way to do it is using soil evolution models, which were developed from landscape evolution models, which any of you who want to read more about them can read in this paper by Brown 2019. It was a special talk in AGU, and this Brown 2018 is a lecture in YouTube, so you can hear it. But basically, in 2 words, landscape evolution model is the change in elevation, in topographic elevation over time, based on the tectonic process, minus fluvial processes based on contributing area and slope, and these 2 variables will escort us through the entire talk, and random processes, mainly diffusion and hill slope processes, that only shape the topography. So this is the idea, and the main take-home message from this equation is that researchers quantify erosion by changes in elevation, or more specifically in soil depth. And I'll talk about it in a second. So after the landscape evolution models were developed, researchers from the soil world developed soil evolution models, which are based on landscape evolution models, and they also quantify the depths of the soil. So basically, we have those processes. First, it's the hydrological fluxes, what infiltrates into the soil, what becomes runoff, and then runoff and water deposition downslope. In the second phase, we move the runoff from place to place. So this is where the runoff is created. This is where it is transported downslope. These are the fluvial processes in the rivers, and this is the addition of the hill slope processes. And the equations again are based on the slope and the area, the hydraulic conductivity, and other well-known soil properties that control soil physics. So this looked very vague because I didn't bring here all the equations and I did not explain them, and these are only 4 phases, but we can create out of this thing a code and then develop actually a simulation model that can simulate the gully that we just show with someone standing within it along a rainfall event. So the blue lines are maps of the gullies that were done actually in the field using kinematic GPS data. And below, it's the simulation model. And I'll show it to you now. I hope it works.
So can they see? They see the video? Yeah, yeah. Okay, See, yeah, good. Excellent. So let me just explain that. So on this graph, you see the rainfall event. These are the blue lines. The black line is the timeline, and the brown line is the Q, the soil loss, the actual soil loss from the entire galley. So this is average. We can have it for every image grid cell. So for this simulation, it's just the soil loss over the entire galley. So we can move in time and see the effect how the water is lost. These are the red areas. And then it is deposited below because the water do not have enough energy. But then new water come and they take it below. So there is a gain between erosion and deposition along the slope, and we can see the rate and how long does it take, and how wide and how deep it can be created due to rainfall events and so on. So this is quite accurate and can tell us a lot about the gulling process itself, but it has some limitations. So before the limitations, sorry about that, I put it here so you can watch it later if you want. These are the different phases of the gully development. So you can see what happened from A to B to C to D a long time. And if I pump into the model different scenarios of rainfall events or rainfall volume, I can receive different gulling system and to see if I have predictions of changes in annual rainfall, what will happen to the gulling systems in the fields or agricultural fields of Israel. So this is very accurate and it can tell us a lot about the process, but physically based models have a lot of limitations for mapping over wide scale. First of all, it is very difficult to gather all the necessary data to create those simulations to all the gullies in some 100 square kilometers agricultural fields, because it's hard to map it using LiDAR data for, it's very expensive for 100 square kilometers. And it's hard to map the hydraulic conductivity and the texture over those areas in high precision. And it's hard to map the differences in rainfall variation over time and space and so on. So data gathering for physically based models is very difficult. Second, we must admit that we don't fully understand all the processes that we just simulated. Some of them are based on proxies, and it can change the simulation. Third, and it's quite similar to 2, it's hard to spatially simulate some of the processes. So some processes we can simulate in the lab on a 0 dimension, but it's very difficult to map it over 2 dimensions and 3 dimensions, and to be sure that we simulate it using accurately enough tools. And lastly, and this I mentioned before, the physically based models, including MLF and WEP that you probably know, they are used to quantify soil loss. So the delta in soil depth. They cannot cannot be used to map water ponding and sediment logging and many other water erosion processes that are important to the farmers and to maintain large agricultural projects. So to overcome this problem of the very accurate soil evolution models, engineers and researchers
used a very well-known topographic threshold, which is a very simple tool based on the critical shear stress equation by Shawn 1936, which basically compute when the soil resistance in this side, based on the gravity and the density of the soil, which simulate the texture and the size of the particles, is weaker than the force that the water put on the soil, which is based on the density, the hydraulic radius of the channel, and the well-known slope and gravity. So once you have this, you can create proxies to this threshold, which was done in the 1980s by Begin and Schum, and they computed the topographic threshold based on the area, the contributing area and the slope, and the depth of the runoff, which was very difficult to measure in later years. So they even make a more rough proxy, which is based on the slope and the contributing area. So in this very simple, extremely simple two variables that are maybe questionable in their possibility to simulate erosion risk, they were widely used over the years, and even review papers were written about the use of these variables or the topographic threshold to predict. It doesn't work. To predict risk for erosion based on those two variables, A and S. So you go to the field and you measure the slope and the area in every initial point of a gully that you see, and you create this graph, and it will go like this because you need smaller contributing area in higher slopes to create gully. But then you move, you draw the lowest points, and then you say this is the threshold. In every grid cell that there is an area like this and a slope like this, there is a risk, and areas below there is no risk. And then you can take every field and compute how many pixels have this cross the topographic threshold, and then you can create a map. So you don't have to treat the entire catchment, 100 square kilometer catchment. You can go only to the areas under risk and to treat them. So this is the Harod catchment in Israel, and indeed we can see that the areas the upper area, the northern areas called the Hamore Hills, indeed have higher risks. And then as you go towards the valley, there are lower risks, but there is changes within the valley also because of topographic changes, local topographic changes. So this tool is very easy to create. You just have to go to the field, have enough gullies, map them, create the line, then you can apply it very using GIS and create this map. But today we have much more advanced tools to create risk maps of soil erosion. And these are the four examples, very common examples, very highly used examples. The neural net, where you can take input variables. We took 10 input variables, so you can use not only the slope and the contributing area, but also the cultivation method. If they use in the field reduced tillage or no tillage or traditional tillage, the rainfall intensity in the field, and of course the gradient, the contribution of unpaved roads, and so on.
and you can go to training sets, training areas where you know that there is erosion, and train the system to predict the risk. And then you apply the trained system to every field or catchment that you want. So it can be very easily used. What is probably more important, because it's a machine and not a physically based model, you can put here in the end water ponding and predict again the water ponding the same. You don't have to understand what causes water ponding, but the machine will do it as a black box. And similarly with other machine learning tools, the random forest, that you put him in, you provide him with input and training set as output, and he creates trees of rules, of binary rules, that can allow to predict water erosion processes, logistic regression, which you probably know, and support vector machines, which are some sophisticated cluster analysis tool, which can dissociate between areas with ponding, no ponding, erosion, no erosion, and so on, and the probability between them. So we applied those four methods to a small catchment, Yecheskel catchment, which is a sub-catchment to the Harod catchment that we just saw. And we can see here risk between 0 to 20.20. So this is just a scale. And you can see that there is both similarities and differences between the maps. So if you take only one of them, you're not sure that this is the correct one. So this is why you have the uncertainty measures, which I'll speak about in a minute. But before that, you can see this can be very easily done. I mean, not very easily, but if you have a professional GIS unit of the catchment or the Ministry of Ag or whatever, he can apply it, receive results, go to the field, check if the machine did its work well, provide the validation data, and then analyze the catchment in a spatially explicit manner. So you don't treat the entire catchment, you treat the problematic area. Just a few words about the rock, which is the certainty tool. So we have in this x-axis the false positive. This is where we erroneously identify areas that are under risk as under risk. So we want this measure to be 0. We don't want to identify any area that is not under risk as if it is under risk. And the true positive is that we are able to identify all those areas that are under risk as under risk. So if we were in a dream world, the point was here. So we want to identify all the areas under risk and not identify any error. But of course, this reality is more complex. So the closest point is the best one. And in this case, we see the Adabus. The Adabus is the random forest. This was the best. As you will see soon enough, in the next slide or something, the topographic threshold was near the one-to-one line, which means that it's like to throw a coin. So it's like a random guess. So according to our result, it wasn't very good, and it provided mainly very many false alarms. Okay, one more tool that is, I think it's important to expose here is the expert-based system. So machine learning tools, they require a lot of training data, and sometimes in agricultural
studies, we don't have very many data, large data sets of validation data, so we can use experts. And to make the long story very short, we have forums where we can ask experts in a formalized manner, it's very formalized, so it's very clear how to create weights for the effect of each of those 10 variables that predict soil erosion, and we use those weights. It's called the pairwise comparison matrix, and we use those weights to predict the erosion risk. So here we don't need validation training sets. We can provide the experts with the forms. They provide in a very clear way the weights, and we put them in a weighted linear combination and predict the risk and receive a similar map. And then we can compare the machine learning tool to expert-based systems and to topographic pressure. So the result is here. The very well-known rock is here. And we want to be here, as you remember. And the best result was to the machine learning tool. So it was even better than the expert. But the expert gave a nice result. Like here, if we had enough iterations, they converge. So if you don't have iteration to run, if you don't have a strong computer, you better use the machine learning tool. But if you have a very strong computer that can run along many iterations, days, the expert will reach the certainty, the accuracy of the machine. I should repeat that. If we run enough times the computers, the expert can reach the better accuracy that the machine received much earlier. Okay. So this is we run it also for sediment logging and water ponding and soil loss, just to show that the machines are not limited to the physically based model, what the soil loss change. Okay, we did some simulations to respond to climate change, what will happen if rainfall characteristic will change, if land use transformation will change, tillage direction will change, what will happen, and we can predict the result. I want to move in the last 2 minutes, maybe 5 minutes that I have. I'll do it quickly, to soil health modeling, because I think it's very important. I think that Claudio will talk about it a lot, about soil health, so I don't want to elaborate on soil health indexing and modeling. I will just say that soil health is about change in physical, biological, and chemical properties of the soil, and researchers of soil health, they work on it a lot. But what we try to do is to study if there is an autocorrelation in space in those soil properties that create the soil health index. Because if there is autocorrelation, we can map large catchments with soil health. So we saw, just in short, we saw that in some soil properties, such as phosphorus, C, potassium, and so on, there is very nice autocorrelation, very nice variograms, so we can create very good maps, but in some others there is no. So
you can use it, but you have to be very careful about the result that you receive because there is no autocorrelation with this soil property. So we created an inclusive map for all soil properties, also those that did not show autocorrelation, and we show here how over wide regions of kilometers of the entire Harod catchment you can create map of soil health. And then if you create it twice a year, for example, in your area, you can see changes in soil health over time. And you can see maybe patches or islands of reduction or increase in soil health, and so on. You can tie it or link it to treatments that you do and so on. So this is, I think, an important point, and I think that Claudio will elaborate on this. The last thing is to create a spatial decision support system to decide where to invest in soil conservation treatments. So we used here a software that we built for a spatial decision support system, and we used the borders of the plots and the actual usage of soil conservation treatments. This was the base map. And then we changed the soil conservation treatments in the catchment in an optimized way. And we showed how the risk, the erosion risk, reduces in specific places due to the changes in soil conservation. So, for example, if you can do in some places no tillage, but in other only reduced tillage, and cover crops in those, and so you can create different combinations of those attempts, and some others will not do anything. They will continue with traditional tillage. You can predict the result, the outcome of the water erosion processes in the catchment due to those processes. You can see the original situation, and then the simulation. The green color is, of course, a reduction in the risk. You can see where it was successful and where it was not. You can study why. So it's maybe very basic, but you can analyze the catchment in a more spatially explicit manner, and you can reward and give penalties in different places and see how it will affect the entire catchment. Okay, this is the well-known other map where you can link it to ecosystem services. And that's it. I want to summarize. So basically, I showed here very quickly a large set of geoinformatics tools where you can analyze water erosion risk in a catchment, from very simple one to more machine learning, more modern machine learning tools, to create risk maps and to analyze the catchment in a spatially and temporally explicit manner. The approach of machine learning is more holistic than physically based models because it does not tie you to soil loss only, but you can predict a variety of soil erosion processes. We can, via the use of soil health, be linked to ecosystem services, because soil health is linked to ecosystem services. And we can simulate prioritization in soil conservation treatments to see the outcome to ecosystem services, soil health, and soil erosion. Thank you very much. Thank you for the overview on the tools. Just a comment on your last slide. The soils directive in Europe is something very recent.
And I'm looking at this graph here, and we started talking about ecosystem services something like 20 years ago. Yeah. Yes. But not about soil function, not about soil health. It took something like 20 years for the soil directive to come and start talking about these things, and still the research is very limited as far as soil health and how it's directly related to all these various services. Yes. So I'm saying that the rest was not interesting, but I just saw the last slide and said yes, okay. Now I see what he's talking about. Okay, Thank you. Now, without any delay, χωρίς καμιά καθυστέρηση, περνάμε στον επόμενο προσκεκτημένο μας, ο καθηγητής Claudio Zucca από το Πανεπιστήμιο του Σάνσερι στην Ιταλία. Παρουσίαση. And again, it should work now. Okay, νομίζω τώρα βλέπετε την παρουσίαση. Claudia, again, I will repeat what I said with the previous speakers. Thanks for coming over, and thanks for sharing your expertise with us. Over to you. Okay. Okay, so good evening, and thank you for the invitation. I'm very happy to be here. It's been an enriching experience, and yesterday the field work was great. I have prepared a rather quicker and simpler presentation, also thinking that we have maybe partners listening to us and more oriented to practice. And I also try to inject in my presentation some input from yesterday field trips. I hope that will be helpful and not different from what was expected. And I will also present some of the main, let's say, topics and research questions that we are addressing in another project that is called SOILS4MED. It is funded under another program, not the LIFE, another European program, but it is the PRIMA. It's a program funding research activities in the Euro-Mediterranean area. And the title of the project is Soil Health Monitoring and Information Systems for Sustainable Soil Management in the Mediterranean region. It started May 2023 and will last for 42 months. The project was funded under the program topic titled Developing Integrated Soil Data for the Mediterranean Region, a Gateway for Sustainable Soil Management. And this topic is a son of this soil directive, because in Europe they started realizing that we need soil data. We need to have soil and information about, data and information about the soil. And, so what is the main assumption of this topic that funded our project? It is that in the Mediterranean region there is lack of harmonized and widely accepted indicators and data that we need to assess the state of the soil resources. Basically, this means
that we have data and maps that tell us which soils are degraded or not. But in fact, most often, these maps and data are based on rather poor information. So there is a need to have more data from the field and to have, let's say, harmonized indicators to agree on what we mean by soil degradation or soil health. And the second aspect is that we need this information, these indicators, to assess the effects of soil management practices on soil health and land degradation. In other words, to assess the benefits that we are generating through our projects and programs, including the LIFE program project LIFE-AgrOassis, we need suitable indicators and data. Also, there is another assumption that was quite surprising in this topic, that these measurements sometimes are poorly comparable, poorly interpretable, because not contextualized in terms of soil types and environments. I will tell you more about this later in my presentation, but this is also an implication of the effort that has been done in Europe within the Lucas program to monitor soil conditions across Europe, and they realized that it is difficult to compare data across Europe, because it is also difficult to understand and to compare the level of health of soils in very different regions, very different climates and environments. In this project, we have partners distributed around the Mediterranean. In this map, you can see all the dots is a partner location. The red dots are the sites where we have study areas, and so we do field work. That is important. You see the study areas are distributed around the region to have a consistent data set at the end of the project. We also, apart from the partners, we had some, let's say, other international participants, international institutions that form part of our advice and outreach committee. Kind of advisory committee, but we call it advice and outreach because we need the contribution of these partners to connect us to relevant international initiatives, also not only to have advice. And these are the JRC, Joint Research Center, that in Europe leads the soil monitoring program, which is named Lucas. ISRIC, World Soil Information, it is in the International Soil Reference, one major international soil reference and information center. And also we have Save the Soil, which is a movement made of citizens that have an important role in our project that help us, to stay a bit more connected to the reality of the real world, people and farmers, to keep us a bit less focused on research. And then we have FAO GSP, the Global Soil Partnership, as an observer. Okay, now in this project, we stress and we want to demonstrate the benefits of having more soil data and information and of using it in a better way. For several reasons, but at least for two very important reasons. One is to support the decisions related to sustainable soil management, including agroecological practices. Now you can see in the above pictures, we see some, let's say, sites where we have problems. As an example, saline soils or soils that are over-cultivated and subjected to wind erosion, or rangelands that are over-grazed. So we have problems of soil management, soil degradation, and then of course we have plenty of potential solutions, potential good practices, but it is important to understand what we should do where. So to know that there are potential solutions is not enough. It is important to understand where a solution can be effective, where it is probably not. So to optimize our interventions. And
to connect the problems and the solutions, we think that something quite obvious is still important. It is important to know the soil, to know the land, to know the lands, the landscapes. Soils are different, and a lot of effort has been done in the past to map the occurrence of different soils, and it is amazing that in many cases we don't use this information. We could use this information and maybe update it, maybe use it to generate new and, let's say, more modern information, but at least we should know that this information is there. And sometimes, amazingly, this information is forgotten, and something like forgotten. So, of course, we have soil maps, but we have also a lot of legacy data telling us about, well, that in many cases are not even used to generate the recent maps. Like, as an example, if you think about the soil carbon map that has been produced by FAO, and if you go and see the data that have been used, you will see that the data set is relatively poor and also very much outdated. They used data generated 30 years ago and mixed them with data that are 20 years old and more recent and present data. They just mixed all together because they didn't have enough. But of course, the soils are different, and of course, if you have a background knowledge on the soils, you know that the differences among the soil types cannot be reduced to differences among some variables that we use to describe the soil types. I mean, the soil conditions. To distinguish a soil type from another, it is not enough to know if one soil has more organic carbon than the other or more clay, but the different soil types are defined as, let's say, a set of different properties that comes together, that are morphological properties, that are physical properties, chemical properties. So this kind of information is something that is a kind of structured information that it is important to keep in mind. And then, of course, you have the soil are located in the landscape, in the real world, and also the landscape has other characteristics, the topography, the relief, the landforms that are important, and these aspects together, let's say, should help to design the interventions. And this, as I say there, is very important for a sound project design and very important to attract funding. As an example, now we talk a lot about climate finance. And to attract funding, we should demonstrate that we are using the budget in an optimized way. So this, let's say, old concept, renovated, should help a lot. So as an example, if you, now I took some pictures to the maps in the office here at the university, and yesterday we visited an area which is near Pera village. In this part, if you ever look to the geological map, you see that in this little area there are bedrocks that are outcropping, that are very different, rather different from each other. And so you can find yourself working on soils developed on chalk, on mud, on hard limestone, or muddy silts or gravel, and they're outcropping close to each other. And so this is important also when you are planning to some, let's say, tree planting, and it is also important to take this aspect into account, of course. And these are the bedrock, and of course the soils developed from this
parent material, but in some cases in these areas the soils are very eroded. And in fact, what in some cases the farmer are plowing is not really a soil developed from maybe a mar, but the mar itself. And so since the soils are either young or eroded, it is also important to really have information about the bedrock, because the bedrock is at the surface. And can be very, very, very diverse. And then, of course, yesterday we have seen the different positions in the landscape. We have seen at least 3 different positions, or let's say, yes, position or landforms. We have been in the lowland, very large open space. We have been in the upper part of the watershed, where it is a more complex, let's say, landscape, where we have the slopes with a lot of stability issues. You can have there not only erosion, but also gravitative movement and landslides, where you have to think about specific interventions to stabilize the slopes, besides the intervention to manage in a more sustainable way the farmland. And then we have seen a third main landform. It is the plateaus that we have on the top of these small, let's say, tabular reliefs. And these are very different environments that, in principle, you should think about as everywhere in our real-world landscapes. Think about different interventions and strategies. So, in fact, in our project, we want to demonstrate that by having more soil data and information and using them better, as I say, you can create and generate important opportunities. Better availability and quality of soil data can help designing more sustainable farming systems that are suited to the soil conditions, to the land condition, and this is supposed to be a good way to generate more food and income without degrading the soil, so the sustainable use. But also, having better information about the soil will help you to predict how much crop yield and income you may expect from sustainable management of the soil. There is, there are a lot of work and research on the yield gap, and a lot of models are developed, but still, to quantify the yield gap, you need to know your soil. And as an example, in these different soils that we have visited yesterday, the farmer know more or less, a farmer more or less know his land, and he has an idea how much additional yield he could get by adding more input. He has an idea of the potential, but in a planning perspective, where you have to work with different soils and a spatial scale, it is important to have an idea of the different spatial variability of the soil features. And this data have to be, this information is to be considered to quantify yield gaps. And another point, which is very important now, is the so-called carbon gap, because there is a lot of budget, it is a lot of financial resources are coming for carbon farming. But how much carbon increase can we expect from one soil or from the other? And this is not yet known. This is another important point. We need to understand better the soil, and in each type of soil, under each different climate and environmental condition, we should estimate this potential. And then also the soil health gap. How much our soils are degraded? Of course, we have different types of soils that by nature have different level of different, let's say, features. Some soils have different natural level of soil organic carbon,
Some others have a different natural level of soil salinity because they are saline soils, they are like this by nature. So how much a soil is degraded and how much is the, what kind of target can we set when we are planning soil restoration or soil conservation plan? What is the target of improvement that we can set, that we can expect for this type of soil? And this is what, I mean, in our project, we are setting our experimental plans to obtain evidence and let's say about these aspects. So the second point is that we need soil data and information to demonstrate the impact of our achievement. So, and this is the very core of the project, the development of soil monitoring indicators and protocols to measure the soil health changes. And also, another important point in our project is the development of soil information systems that will be used by, let's say, soil, let's say, territorial agencies, by government bodies, but that are designed in a way to make this information available to the public and to the farmers. So we are going to collect data, both legacy data, soil maps. We are taking them out from the archives. This is a part of our effort, but we are also going to the field to collect new data, to create new data sets, and to generate maps that will be also made available to the public through web-based soil information systems. So the improvement now can be quantified, and here again another important point of our project is that we need to address this important major point set by the call. Can we set different reference values for soil health indicators for different soil types? Does it make sense? For which soil type this makes sense? And if we have different reference values, can we also set different reference thresholds to set the targets, as an example? This is important, and that's why we spent a lot of time in designing a suitable experimental setting, and we will start collecting data next year in spring. And in this experimental setting, across the different study areas of the project, we have selected different conditions that are representative of soil types under different climates, under different uses. And the ambition, because it is quite ambitious, because also it is rather obvious conceptually, it is novel, because there are no studies about it. And so our ambition is to have evidence about this important point. Okay, so here we have the different soils that are typical of the Mediterranean area. We have here vertisols, maybe typical of Thessalia. Maybe you have in Thessaly plain, you have in some spot in Cyprus, nearby in Chukurova plain, near Adana, have this kind of soils, farming system, cotton and maize and similar. But these soils are completely different from calci soils or gypsy soils that we have in other parts of it. And so everything is different. Also, the indicators that you use in the field may be different. On the vertisols, you want to measure the cracks and how, I mean, as you know, there are tools in the field to measure some morphological features that only make sense for some soil types because they are, I mean, morphologically different. Okay, and this is so a major, let's say, research question for us. Okay, think about different soils in the AgrOassis site. So these soils are so different. They have different structure, stability, different
reference values for texture, for nutrient content, for sure, rock fragments, and structure stability is very important. Here you have a very, very important problem with sealing. And so, as an example, this is important when you think about how you monitor the improvement on your soil. As an example, the aggregate stability and soil sealing would be important indicators for this kind of soils in your field here. Maybe also important here, but structural stability, yes, but not really soil sealing. So you may have indicators that are targeted to the soil type. So different potential and different vulnerabilities. And then, okay, and the last point is to the soil information systems and the protocols. So we are now also creating, making an effort to build on previous experiences, like the protocols created by the Lucas program in Europe, but also other protocols created by other important projects like SOILS for Africa. That is an important project funded by Horizon, program of Europe that worked in the entire Africa to create, let's say, harmonized full field protocol and laboratory protocols. This is also important because there are different methods and ways to quantify the same chemical and physical properties. So we are also making an effort to harmonize the laboratory approaches so that in all our study areas we follow the same approaches, and we can, at the end of the project, recommend our, let's say, approach to become kind of standard in the region. And I think this is my last presentation. So it was a bit conceptual, descriptive, and let's say qualitative, and not very quantitative. I hope that was inspiring. And last but not least, in this project, we decided to create some, let's say, communication channels that are not supposed to be project communication channels, but we decided to devote our efforts to create a kind of more permanent, let's say, network of scientists and practitioners and citizens, maybe, that are interested in soil health and sustainable soil management. So we create. I mean, the idea is to have something that will last beyond the project, will also serve for other projects and possibly for a cluster of projects that want to collaborate and want to create a kind of network. And so I'm offering this also for you to follow and to consider. Claudio, thank you so much. I think that what all three presentations so far have in common is the fact that they all remind us the importance of soil management, not just for agricultural purposes, because we tend to think of soil as an important resource only for agriculture, but there's much more. Oh, yes. Okay, and there's much. It's actually more related, if you want, to a holistic management of the land, not just agricultural land, but the landscape itself. And your presentation was pointing that. Avi started like that, and Tal showed us the tools. So I would dare to say that compared to other disciplines, probably soil science is still behind to put itself forward in the political agenda, in the policy agenda, compared to, I don't know, compared to even ecology or compared to agriculture itself. So it's always being seen perhaps as a supportive to agriculture, but not mainstream. Maybe, just my take on it. My take on it.
Και τώρα συνεχίζουμε στα ελληνικά, νομίζω. Ποιος είναι ο επόμενος? Να κάνουμε διαλυματάκι. Ωραία. Είναι 7 και 10, να κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών, έτσι, και να επιστρέψουμε στις 7.30 ώρα. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε πίσω, ελπίζω να είστε πίσω κι εσείς, έτσι. Ξεκινάμε, επιτρέψτε μου να μοιραστώ την επόμενη παρουσίαση. Μόνο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν στα ελληνικά αυτή τη φορά, έτσι, και όπως έκανα και με τους προηγούμενους ομιλητές μας σήμερα, να ευχαριστήσω και τον Δ. Χρήστο Καραβαλάρη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, που έκανε τον κόπο και ήρθε για να συμμετέχει στο διήμερο το webinar, διαδικτυακό σεμινάριο. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξει ο κ. Καβαλάρης είναι η Γεωργία, διατήρηση των εδαφών. Και χωρίς να μακρηγορήσω, ο λόγος, Χρήστο, σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαρά μου μεγάλη να βρίσκουμε πάλι στην Κύπρο, όπου ερχόμαστε να συναντάμε ωραίους ανθρώπους, βλέπουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Γενικά η συνεργασία είναι πολύ καλή, νομίζω, και για τις δύο πλευρές. Εγώ εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωργίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, στο εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας συγκεκριμένα. Το αντικείμενό μου είναι η εκμηχάνηση της Γεωργίας και ένα κομμάτι που έχουμε δουλέψει τουλάχιστον και μας το δείχνει και αυτό είναι η αειφόρος διαχείριση των εδαφών από άποψη μηχανικού τρόπου διαχείρισης αυτών. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι η λεγόμενη γεωργία διατήρησης, που έχουν καθιερώσει πλέον σαν όρο, μεταφράζοντας το αγγλικό conservation agriculture. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ψάξει και να βρει βιβλιογραφία και πληροφορίες γενικά για τη γεωργία διατήρησης, πέρα από τα ελληνικά, μπορεί να πληκτρολογήσει conservation agriculture και θα του βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, να πούμε λίγο τι είναι αυτή η γεωργία διατήρησης. Είναι μια αειφόρος πρακτική που διαχειριζόμαστε τα εδάφη και σκοπό έχει από τη μία διατήρηση, άρα μιλάμε για προστασία του εδάφους από τους κινδύνους που αυτό έχει. Η διάβρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γενικά η υποβάθμιση από φυσικές διεργασίες όπως και η συμπίεση, η αλάτωση κτλ. Η βελτίωση της γονιμότητας και της βιοποικιλότητας. Επίσης, συνεργατικά στην διατήρηση των φυσικών πόρων, δηλαδή ένα σημαντικό μέτρο για τη διατήρηση του νερού στο έδαφος είναι να κάνει γεωργία διατήρηση του εδάφους, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια πώς δουλεύει. Και εν τέλει, όλο αυτό οδηγεί σε μια βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομικότητας της παραγωγής. Άλλοι όροι που μπορεί να συναντήσετε λοιπόν στα ελληνικά, μπορεί να το ακούσετε να περιγράφει και σαν γεωργία συντήρησης, σαν γεωργία αειφορικής διαχείρισης, conservation agriculture, sustainable agriculture, και τώρα είναι και το regenerative agriculture τελευταία, το οποίο είναι στην ουσία μια μεταξέλιξη του conservation, έχει πάρει και άλλα πράγματα πέρα από τα τρία, από αυτά που περιλαμβάνει το conservation, έχει βάλει μέσα το regenerative, άρα μπορούμε να πούμε είναι κάτι πιο ολιστικό, πλην όμως στον πυρήνα, δηλαδή αν κάποιος θέλει να πει ότι κάνω αναγεννητική γεωργία σήμερα,
δεν μπορεί να μην έχει μέσα την γεωργία διατήρηση του εδάφους. Αλλιώς δεν κάνει τίποτα. Επομένως, η γεωργία διατήρηση που είναι ο πυρήνας περιλαμβάνει τρία πράγματα και για να λειτουργήσει πρέπει να εφαρμοστούν και τα τρία πράγματα. Αν λείπει ένας από τους τρεις πυλώνες, το οικοδόμημα καταρρέει και δεν δουλεύει τίποτα. Και αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι η ελάχιστη διατάραξη του εδάφους, είναι η εξασφάλιση μιας φυτοπποικιλότητας με διαφορετικά είδη φυτών, εφαρμόζοντας η καλλιέργεια σε φορές και οτιδήποτε άλλα μέτρα μπορούν να έχουν αυτή την φυτοπποικιλότητα. Και επίσης είναι να έχουμε μια μόνιμη εδαφοκάλυψη του εδάφους με φυτικούς ιστούς. Ελάχιστη θα ξεκινήσω λίγο να τους αναπτύξουμε αυτούς τους πυλώνες, τη σημασία τους, έτσι. Στην ουσία, η ελάχιστη διατάραξη του εδάφους. Βλέπετε δεξιά την εικόνα, την κλασική εικόνα του γεωργικού ελκυστήρα που οργώνει και κάνει τη μέγιστη διατάραξη του εδάφους. Δηλαδή, αν μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να κάνουμε σε εδάφη, είναι να τα αργώσουμε σήμερα. Διότι, αν σκεφτούμε τον τρόπο που κάνει, την δύναμη που έχουν τα μηχανήματα σήμερα, ο τρόπος που διαχειριζόταν παραδοσιακά ο άνθρωπος για χιλιάδες χρόνια, έτσι, με τα ήπια εργαλεία και τα ζώα και τις δυνατότητες που είχε και τον τρόπο που επεμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, θυσιάζει τα εδάφη σήμερα. Και η εικόνα που στα αριστερά με το παιδάκι που βλέπει ένα χωράφι έτοιμο για την καλλιέργεια, που είναι η χαρά του παραγωγού αυτή η εικόνα. Ωστόσο, άμα δείτε και το δέντρο πίσω, στην ουσία, μάλλον δεν είναι και κάνει τους συνειρμούς. Δεν συνδέεται με ζωή. Εδώ πέρα υπάρχει απώλεια ζωής, δηλαδή μια ερημοποίηση βλέπω. Γιατί ξαναπάμε σε δεξιά, έτσι, το έδαφος δεν είναι χώμα. Δεν είναι απλώς άργυλος, υλί, άμμος, χαλίκια και ανόργανοι συνθετικά. Έτσι. Έχει την οργανική ύλη και μέσα δημιουργεί ένα σύμπλεγμα μέσα στο οποίο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ζει σε αυτό. Και στην ουσία αυτό που κάνουμε με την εντατική χρήση του σήμερα στη Γεωργία είναι να καταστρέφουμε τον κόσμο που υπάρχει στο έδαφος, γιατί αυτός ο κόσμος είναι η βάση της ζωής του πλανήτη. Δηλαδή, ότι καταφέρουν να παράγουν τα φυτά, ότι έχουμε τροφή. Δεν θα μπορούσαμε, φανταστείτε ένα άγωνο έδαφος, ένα έδαφος που δεν έχει ζωή. Δεν θα μπορούσαμε να παράγει τίποτα από μόνο του. Θα έπρεπε εμείς να το υποστηρίξουμε. Την τύχη που βάζουμε, το μπερλίδι που βάζουμε στα θερμοκήπια, έτσι. Είναι απλώς ένα υπόβαθρο. Εδώ έχω δύο εικόνες. Η πάνω είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Τέτοια περίοδο. Είμαστε τώρα στο μέσο. Ναι, αν ήμουν σήμερα εκεί πέρα, ήταν πριν από 3-4 χρόνια προηγουμένοι, αλλά αν ήμουν πάλι σήμερα, αυτή την εικόνα θα έπαιρνα. Και κάτω είναι η χθεσινή στην Κύπρο, από την επίσκεψη που κάνουμε, έτσι. Και οι δύο εικόνες βλέπετε είναι παρόμοιες και στην ουσία αυτά που δείχνουν είναι ένα ερημωμένο τοπίο. Δηλαδή τα εδάφη έχουν μόλις υποστεί κατεργασία, έχει καταστραφεί ό,τι φυσικό παράγεται και ό,τι καλλιεργήθηκε και παράγεται την προηγούμενη χρονιά και έχει μείνει ένα γυμνό εκτεθειμένο έδαφος, εκτεθειμένο σε όλους τους κινδύνους που δημιουργεί αυτό. Και ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους, έτσι, υπόθηκαν τους προηγουμένους και άλλα πράγματα, είναι η διάβρωση, δεν θα πω περισσότερα. Είναι η υποβάθμιση της δομής από η δημιουργία σκληρών εδαφικών οριζόντων, η μείωση του πορόδους και όλο αυτό συνεπάγεται τη μείωση της δραστηριότητας του εδάφους. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα που το αποδεικνύεται. Εδώ, αυτά είναι από τα πιο κλασικά που γίνονται. Πώς δείχνουν η υποβάθμιση του εδάφους, η πίεση του εδάφους, πώς περιορίζει την ανάπτυξη της ρίζας, γιατί δυσκολεύεται να προχωρήσει η ρίζα. Δεν διηγηθείται το νερό, δεν αερίζεται το έδαφος. Υπάρχουν, αν το δούμε δηλαδή λειτουργικά, η κατεργασία επεμβαίνει με πολλαπλούς τρόπους στη λειτουργία του εδάφους. Ανάλογα με το σύστημα που εφαρμόζουμε,
Αυτό που κάνουμε όταν κατεργαζόμαστε το έδαφος είναι ότι πληρώνουμε την φυσική κάλυψη, Επίσης, σπάμε τη δομή του, θρηματίζουμε, κάτι που υποτίθεται ότι θέλουμε, αλλά στη συνέχεια θα παραδούμε ότι δεν είναι καλό. Και τέλος, αρχίζουν και δημιουργούν και προβλήματα συμπίεσης τόσο στο ανώτερο τμήμα και όσο στο επεδάφιο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, αν κάτι που σκεφτούμε λίγο καλύτερα, οργώνουμε, κατεργαζόμαστε τα εδάφη κάθε χρόνο για να διορθώσουμε τη ζημιά που εμείς επιφέρουμε κάθε χρόνο. Και αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία μια διόρθωση της ζημιάς που έχουμε κάνει. Όταν μειώσουμε τη φυσική κάλυψη, την φυσική κάλυψη, τη βλάστηση που υπάρχει, ή τα υπολείμματα της βλάστησης που υπάρχει στην επιφάνεια του εδάφους, αυτό μένει στηθημένο στην επίδραση του νερού, της πλοκής, του ανέμου και αυτό το νερό λοιπόν θα βρει μια μικρή κρίση, θα αρχίσει να κυλάει επιφανειακά. Ξεκινάει λοιπόν το φαινόμενο της επιφανειακής απορροής εδώ. Μετά εμφανίζεται η διάβρωση, γιατί η ταχύτητα του νερού αυξάνει. Και μαζί με την απώλεια του νερού, το νερό συμπαρασύρει έδαφος μαζί του, συμπαρασύρει θρεπτικά. Με συνέπεια, τι να κάνουμε, το έδαφος να γίνει όλο λίγο και λιγότερο γόνιμο, άρα θα το υποστηρίξουμε εμείς με άλλα χημικά πρόσθετα, εφόδια, λιπάσματα και οτιδήποτε άλλο για να διατηρήσουμε παραγωγικό. Και επιπλέον, έτσι, αυτά που φεύγουν είναι ρήπανση στο περιβάλλον. Καταβολή στο υπόγεια ύδατα, φυτοφάρμακα, μυστικά κτλ. Και κατεβούν στην ρήπανση. Λοιπόν, μετά, αν δούμε τον ψιλοχρωματισμό, πώς δουλεύει. Ο ψιλοχρωματισμός προκαλεί δύο πράγματα. Πάλι εκτίθεται το έδαφος στην διάβρωση από τον άνεμο και από την κίνηση του νερού. Από την κίνηση του νερού πάμε ξανά στην επιφανειακή απορροή κτλ. Από τον άνεμο κάνουμε το έδαφος, γιατί παρασύρεται από τον άνεμο. Η συμπίεση τώρα του εδάφους και αυτή θα δημιουργήσει μείωση της διείδησης του νερού. Άρα, κοιτάξτε να δείτε πώς το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν διηγείται το νερό, αρχίζει και κυλάει επιφανειακά, διάβρωση και πάλι εδώ καταλήγουμε. Η συμπίεση δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της ρίζας. Επομένως, πάλι σε μείωση, καταλήγουμε σε μείωση αποδόσεων, αύξηση του κόστους παραγωγής κτλ. Δεν είναι δηλαδή τόσο αθώα η κατεργασία του εδάφους και τόσο επωφελής όσο τελικά νομίζουμε. Επομένως, όταν μιλάμε για ελάχιστη διατάρηξη του εδάφους, μιλάμε για συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν πιο ίδιες μορφές, τουλάχιστον δεν αναστρέφεται το έδαφος, που με αυτόν τον τρόπο δηλαδή στην ουσία εκτίθεται ένα μεγάλο, την αναστροφή που κάνει τώρα να εκτίθεται ένα μεγάλο τμήμα του στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, του καιρού, του κλίματος και με αυτόν τον τρόπο συμβαίνουν τις ζημιές. Αυτό που θα θέλαμε εμείς τουλάχιστον και αυτό που προτείνουμε είναι το έδαφος στην ησυχία. Η λεγόμενη ακατεργασία του εδάφους, no tillage, αν το λογίσετε, zero tillage, direct drilling, υπάρχουν διάφορες ορολογίες που συνδέονται με συστήματα τα οποία δεν κάνουν τίποτα στο έδαφος πριν πάμε μέχρι που θα πάμε να σπίρουμε. Μάλλον, η πρώτη φορά που πειράζουμε το έδαφος είναι όταν θα μπούμε μέσα με τη σπαρτική μηχανή για να βάλουμε το σπόρο. Και εδώ είναι το μυστικό πλέον, γιατί στην ουσία σήμερα υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να το πετύχουν αυτό, μπορούν να βάλουν το σπόρο και να το καλύψουν αποτελεσματικά ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, χωρίς να χρειάζεται να επέμβουμε και να ανακάνουμε αυτή τη μηχανική διατάραξη του εδάφους. Εδώ βλέπετε το μηχανισμό μιας τέτοιας πρακτικής. Αυτή είναι μια πρακτική που έχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Είναι για ελληνές καλλιέργειες που έχουν βαμβάκι, καλαμπόκι, ντομάτα, διάφορα έρηνα, στα οποία υπάρχει ένας
ακτινωτός τροχός, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο οποίος η δουλειά του είναι να απομακρύνει την υπερβολική θετική βλάστηση στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο σπόρος. Γιατί θέλουμε η βλάστηση, τα υπολείμματα τέλος πάντων, είναι κάτι που τα θέλουμε για να προστατεύουν το έδαφος, αλλά εκεί που θα πάει να φυτρώσει το νεαρό φυτό, η σκίαση που θα προκαλούν αυτά τα θετικά υπολείμματα δεν το βοηθάνε. Δηλαδή, ψάχνουν να βρει όταν τα νερά φυτά που φυτρώνουν, ψάχνουν, σηκώνουν ψηλά, δηλαδή οι κοτολινόνες ψάχνουν να βγουν φως. Και αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουν πολλή ενέργεια για να μπορέσουν στην αρχή μέχρι να αρχίσουν να φωτοσυνθέτουν και να είναι αυτόνομοι. Απομακρύνουν λοιπόν τα θετικά υπολείμματα τα πολλά, αν έχουμε. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε. Αν δεν έχουμε, μπορείτε να τα ανεβάσουμε πάνω και να τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Εδώ πίσω ακολουθεί ένας δίσκος κατακόρυφος, πτυχωτός. Αυτός κάνει μια προεργασία στην ουσία. Επειδή μιλάμε για έδαφος το οποίο είναι συμπαγές, δεν το έχουμε κατεργαστεί, δεν το έχουμε κάνει τίποτα, άρα είναι συνεκτικό. Επομένως, έρχεται αυτός είναι και πτυχωτός και σκίζει και το ανοίγει με τις πτυχώσεις που έχει, το διαπλαταίνει λίγο τη σχισμή και θα ακολουθήσουν πίσω, δεν φαίνονται εδώ, θα το δούμε σε άλλη φωτογραφία, ένα σύστημα είναι κοινό μετά από εκεί και πέρα το σύστημα είναι κοινό, είναι διπλός δίσκος με κλίση, ο οποίος θα ανοίξει το αυλάκι και εδώ από πίσω η τροχή, η οποία αυτό έχει θέσει ο σπόρος μέσα, έρχονται ακολουθούν και σκεπάζουν το σπόρο. Αυτή είναι η άλλη μηχανή που έχουμε. Η προηγούμενη ήταν για τα ερεινά, αυτή είναι για τα χειμερινά, για σιτάρια, ψυχαρτή κτλ. Όπου και εδώ η φιλοσοφία είναι η ίδια. Εδώ δεν έχουμε τον δακτύλιο να απομακρύνει, επειδή είναι πυκνές οι γραμμές εδώ πέρα, δηλαδή δεν έχει νόημα να απομακρύνει τα φυσικά υπολείμματα που θα τα πας. Αλλά έχουμε ένα δίσκο μπροστά που απομακρύνει, που κάνει την προεργασία, σκίζει το έδαφος και έρχονται μετά διπλή δίσκη από πίσω, εδώ υπογωνία που έρχονται και ανοίγουν τα αυλάκι και η τροχή μετά κλασική, ελαστική εδώ πίσω, που έρχονται και πατάνε και σκεπάζουν το σπόρο. Γενικά τα χαρακτηριστικά αυτών των μηχανημάτων και αυτά που το διαφοροποιούν από τις κλασικές μηχανές είναι στην ουσία το βάρος των μηχανών αυτών. Επειδή έχουν να μπουν, να βάλουν το σπόρο και να ασκήσουν έδαφος που είναι συμπαγές, αυτό μπορώ να το πει, το μόνο σήματο, τη μόνη βοήθεια που μπορούν να έχουν για να το κάνουν αυτό είναι το βάρος τους. Αν δεν είναι βαριά, δεν θα μπει μέσα. Επομένως, εφόσον θέλουμε ένα βαρύ, και γι' αυτό μετά ανεβαίνει το κόστος. Εφόσον πρέπει να είναι βαρύ το μηχάνημα, πρέπει να είναι και στη βαρύ όλη η κατασκευή. Δηλαδή, ο σκελετός του πρέπει να είναι γερός, να αντέχει όλο το φορτίο κτλ. Τα ελαττήρια, όλα αυτά. Και αυτό είναι που ανεβάζει το κόστος. Δηλαδή, σαν κατασκευή είναι βαριά, είναι στιβαρή και ασφαλώς είναι κάτι το οποίο μετά κοστίζει αρκετά πιο ακριβά από μια συμμετοχή μηχανή. Μια εναλλακτική μέθοδος, αν τέλος πάντων δεν έχουμε τη δυνατότητα ή τέλος πάντων θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο ήπιο στο έδαφος, είναι να κάνουμε τη μειωμένη κατεργασία. Και εδώ οι καλλιεργητές διάφορων τύπων, που δεν επεμβαίνουν σε μεγάλο βάθος, δηλαδή με καλλιεργητή, αν θα καλλιεργήσετε θα πάτε μέχρι τα 15 εκατοστά, δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε μεγαλύτερο βάθος. Εάν πρέπει να κάνετε παιδοκαλλιέργεια, θα την κάνετε με ένα εδαφοσχίστημένο παιδοκαλλιεργητή, αλλά μια φορά στα 3-4 χρόνια. Γιατί αυτό που θα πετύχετε θα κρατήσει για μεγάλο διάστημα. Και από εκεί κάθε χρόνο μπορεί να γίνει μια μειωμένη κατεργασία που βλέπετε ότι αφήνει σημαντική ποσότητα των θετικών υπολειμμάτων στην επιφάνεια. Επομένως, είναι συμβατή πάλι με αυτό που λέτε την Γεωργία διατήρησης. Και εδώ είναι η μειωμένη κατεργασία, επίσης εναλλακτικό σχήμα, το οποίο κάνει βαθιά κατεργασία, αλλά την κάνει σε λωρίδες. Δηλαδή, υπάρχουν μηχανήματα με βαθιά κατακόρυφα 9, καλλιεργητή συνήθως, τα οποία κατεργάζονται σε ένα βάθος 25-30, το βάθος της αρρώσεως, το έδαφος, απομακρύνεται η φυτική βλάστηση από αυτό και θα έρθει μετά η μηχανή σποράς και θα πάει να σπείρει σε αυτές εδώ τις λωρίδες. Επομένως, έχουμε τα ωφέλη ενδιάμεσα, όλα αυτά τα ωφέλη που μας επιτρέπει η μη διατάρξη του εδάφους και η φυτοκάλυψη, και έχουμε και την δυνατότητα να καλλιεργήσουμε και να έχουμε μια πιο
πιο θυματισμένη επιφάνεια του εδάφους σύμφωνα με αυτά που ξέραμε παραδοσιακά. Έτσι. Για κάποιον που είναι λίγο στο αμφισβητεί και λέει ναι και αφουβάλλω θα δουλέψει, ένα καλό τρόπος για να ξεκινήσει με το strip tilling. Και μετά να πάει και να προχωρήσει αν θέλει ακόμα και παραπέρα. Το δεύτερο λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να μην διαταράσσουμε τα εδάφη μας, να τα αφήσουμε στην ησυχία τους και να αφήσουμε και ό,τι υπάρχει μέσα αυτό στην ησυχία τους να επανακάψουν και να ξαναλειτουργήσουν οι οργανισμοί του εδάφους, τα ζώα του εδάφους, οι γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζώο που ζει στο έδαφος και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι πάρα πολύ, δεν θέλω να τα αναλύσω τώρα. Είναι όμως και ένας δείκτης της υγείας. Δηλαδή, αν βλέπετε σκουλίκες στο έδαφος, αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα υγιές έδαφος. Το δεύτερο λοιπόν σημαντικό που πρέπει να δουλέψει ταυτόχρονα είναι να έχουμε στην ουσία διαφορετικά είδη φυτών. Γιατί εφόσον θέλουν ποικιλότητα και βιοποικιλότητα, δεν μπορεί να την εξασφαλίσει με τη μονοκαλλιέργεια. Γιατί η μονοκαλλιέργεια ευνοεί συγκεκριμένους οργανισμούς και πάλι δεν θα έχει την ισορροπία αυτή που θέλει. Δηλαδή, θα αρχίσει μετά αντί να έχει την φυσική ισορροπία, να δημιουργήσει προβλήματα με ασθένειες, με εχθρούς που θα αναπτυχθούν γιατί έχει συνέχεια την ίδια καλλιέργεια και ευνοεί τους ίδιους οργανισμούς. Επίσης, όταν χρησιμοποιούμε φυτά, για παράδειγμα, που αναπτύξουν διαφορετικό ρεαλιστικό σύστημα σε διαφορετικό βάθος που απλώνουν διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι εξερευνούμε διαφορετικές ζώνες του εδάφους κάθε φορά και αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην βελτίωση του εδάφους, αλλά και στην αξιοποίηση θρεπτικών που πάνε να μας ξεφύγουν, να φέρουν θρεπτικά από τα βαθύτερα στρώματα και να τα αφήνουν στην επιφάνεια. Και όλο αυτό στην ουσία λειτουργεί υποφελή στην γονιμότητα του εδάφους, όπως και του νερού. Και το νερό δηλαδή μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα με ένα αλλαγή βαθύριζων και πολυόριζων πλούσιων και πιο φτωχών ριζικού συστήματος καλλιεργειών. Για την αμυψισφορά τώρα, για τον έλεγχο ζυζανίων σεμιναρίων κτλ. Νομίζω ότι η αμυψισφορά, όλοι το ξέρετε, είναι από τα νούμερα ένα πράγματα. Πριν πάμε σε οποιαδήποτε μέσα μας προσφέρει σήμερα τη σύγχρονη γεωργία και το φάρμακα κτλ. Το πρώτο πράγμα είναι η αμυψισφορά, η αλλαγή των καλλιεργειών. Άρα πρέπει να το έχουμε στα κύρια. Και ο τρίτος πυλώνας, είπαμε και οι τρεις πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, αλλιώς δεν δουλεύει το σύστημα, είναι η μόνιμη εδαφοκάλυψη. Γιατί αυτό που διατηρείται στην επιφάνεια σαν μάλτσινγκ που λέμε, σαν αχυροστρωμή, τα φυτικά υπολείμματα, είναι πέρα από την προστασία που προσφέρουν στο ίδιο το έδαφος από την επιδράση του κυρίως στη διάβρωση, γιατί η διάβρωση πώς ξεκινάει όταν μέσα σταγόνα θα πέσει σε ένα γυμνό έδαφος και η σταγόνα που θα πέσει υπάρχουν διπλάκια, να το δείτε στο YouTube αν θέλετε, είναι σαν να το δείτε σε μικροσκόπιο και σε αργή κίνηση, είναι σαν να γίνεται μια έκρηξη σε εκείνο το σημείο. Και το έδαφος, στην ουσία, μικρά κομμάτια του εδάφους αποκολλούνται και το ξέρουν δεξιά, από μια μικρή σταγόνα, έτσι, που τόσο αθώα φαίνεται. Το ξέρουν δεξιά και αριστερά, αυτά τα μικρά κομμάτια είναι άργυλες στην ουσία κυρίως και υγιείς, η οποία πάει μετά και φράζει τους σπόρους, γιατί ξεκολλάει, διασπώνται με αυτόν τον τρόπο. Και μιλάμε για χιλιάδες σταγόνες στις εποχές του ίδιου σημείου που θα πέσουν. Άρα αυτό συμβαίνει ήπια μεν, αλλά με διάρκεια συνεχώς, και αυτό ξεκινάει λοιπόν η διάβρωση. Ωστόσο, εάν η σταγόνα δεν πέσει με όλη την ορμή της πάνω στο έδαφος, στη γυμνότητα του έδαφος, και πέσει παράδειγμα σε ένα φιλαράκι ή σε ένα φυτικό υπόλοιμα, εκεί όλη η ενέργειά της θα αποσβηστεί εκεί πέρα και μετά από εκεί και πέρα θα κυλήσει ομαλά στο έδαφος. Και δεν θα ξεκινήσει λοιπόν το πρόβλημα της διάβρωσης. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στα επικοινωνία δάφη, δηλαδή στην ουσία αυτό το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε πλαγιές είναι να έχουμε φυτική κάλυψη για να προστατεύσουμε τα εδάφη μας. Όμως η φυτική κάλυψη προστατεύει και τους μικροοργανισμούς που ζουν κάτω από το έδαφος. Το πρωί μιλούσαν εδώ για την Κύπρο και έδειχνε ένας συνάδελφος εδώ, ο Δημήτρης Χαρής,
έδειχνε θερμοκρασίες εδάφους πάνω από 60 βαθμούς το καλοκαίρι. Και φυσικά στους 60 βαθμούς πάμε να υπάρχει ζωή, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει τίποτα. Νεκρώνουν οι μικροοργανισμοί και περιμένουν μετά ξανά τις συνθήκες να ξαναρχίσουν να αναπτύσσονται. Αλλά υπάρχει μια περίοδος που το έδαφος τελικά είναι μη ενεργό. Έτσι. Αυτό θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε με τα θετικά υπολείμματα, διότι στην ουσία, και το είχαν δείξει πάλι το πρωί, η θερμοκρασία όταν σε ένα σκιασμένο έδαφος ήταν 30 βαθμούς. Μια τεράστια διαφορά. Στους 30 βαθμούς λοιπόν, αν υπάρχει και κάποια υγρασία, γιατί τα θετικά υπολείμματα θα μειώσουν και την εξάρτηση του νερού, θα διατηρήσουν κάποια ζωή μέσα στο έδαφος. Επίσης, προστατεύουν από τη συμπίεση του εδάφους τα θετικά υπολείμματα, γιατί όταν δεν καταργαζόμαστε το έδαφος και αφήνουμε τη βλάστηση και τη ρίζα της βλάστησης, γιατί δεν θα πειράξουν το έδαφος, άρα και η ρίζα που υπήρχε από ένα φυτό θα μείνει στο έδαφος. Η ρίζα αυτή είναι το λεγόμενο, εγώ το λέω, το δάρι του εδάφους. Δάρι, δεν ξέρω αν στην Κύπρο το λέτε εδώ πέρα, έτσι. Στην ουσία είναι το φλέγμα που βάζουν στις κατασκευές όταν ρίχνουν τσιμέντο κάτω, το μεταλλικό πλέγμα που ενισχύει το σκυρόδεμα για να μένει σταθερό, έτσι. Ακριβώς αυτό κάνει και η ρίζα, στην ουσία είναι ο σκελετός, το πλέγμα που στηρίζει η ραχοκοκαλιά του εδάφους, που στηρίζει το έδαφος. Εάν την κρατήσουμε αυτή και δεν την σπάμε, είναι αυτή που κρατάει σταθερό το έδαφος και το βοηθάει να αντέχει τη συμπίεση που προκαλούν τα μηχανήματά μας. Και εφόσον θα είναι πιο ανθεκτικό, θα έχει το δάρι, θα βοηθάει και τα μηχανήματα να κινούνται στο χωράφι. Δηλαδή το βλέπουμε, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή ένα μηχάνημα, αυτό μάλλον το καταλαβαίνετε εσείς, ένα μηχάνημα που κινείται σε ένα οργωμένο, σε ένα καλλιεργημένο έδαφος και ένα κομμάτι, και ένα μηχάνημα που καλλιεργείται δίπλα σε μια κεφάλαια που έχει βλάστηση, ξέρετε ότι εκεί που έχει βλάστηση και το πατάει τα καλύτερα, γιατί είναι οι ρίζες από κάτω που στηρίζουν το φυτό. Άρα μπορούμε να δουλέψουμε πιο εύκολα και για μεγαλύτερο διάστημα. Και τέλος, η σκίαση αυτή στην ουσία περιορίζει και την βλάστηση των ζυζανίων, γιατί δεν επιτρέπει τους σπόρους να φυτρώσουν, γιατί περιορίζει το φως που φτάνει στο έδαφος. Μόνιμη εδαφοκάλυψη εδώ πέρα, βλέπετε, εδώ δεν υπάρχει εδαφοκάλυψη και το πρόβλημα είναι έτσι. Εδώ πέρα τι είναι, αναμπέλει, ξεκινάει η διάδοση. Εδώ είναι ένας αμπελώνας όμως που έχει μόνιμη βλάστηση ανάμεσα στα βρέμνα, που βοηθάει τη μεταχείριση των μηχανημάτων και όλα αυτά τα προηγούμενα που ανέφερα. Εάν κάτσουμε και συνοψίσουμε τα ωφέλη της γεωργίας διατήρησης των εδαφών, είναι πάμπολα. Και ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο σύστημα έτσι που να δρά τόσο πολυπαραγωγικά και να προσφέρει τόσο πολλά ωφέλη. Αν και κοιτάξουμε από την πλευρά του εδάφους, έτσι. Είπαμε για τη διάβρωση, για τη συμπίεση, για την βελτίωση της γονιμότητας, για την καλύτερη στράγγιση και τον αερισμό, για την εξοικονόμηση υγρασίας και την βιοποικιλότητα. Τώρα, στο περιβάλλον γενικότερα, έχουμε μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, γιατί δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα στο έδαφος με μορφή οργανικής ύλης. Έχουμε και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση κατά κάποιο τρόπο στην κλιματική αλλαγή. Άρα, γι' αυτό μιλάμε σήμερα για carbon farming. Περιορίζουμε τη ρύπανση, γιατί περιορίζεται πάλι η επιφανειακή απορροή του νερού και να παρασένει και ό,τι θετικά έχει. Και επίσης το σύστημά μας γίνεται πιο ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές επιδράσεις που είναι όλο πιο έντονες τώρα. Όλοι το δεχόμαστε αυτά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και σας εξήγησα πώς λειτουργεί. Τώρα για τον παραγωγό, που στην ουσία εδώ είναι το κομμάτι που εμείς σαν επιστήμονες, το έδαφος και το περιβάλλον το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ο παραγωγός θα κοιτάξει την τσέπη του και πολύ καλά θα κάνει. Γιατί αν αυτό δεν έχει όφελος, αν κάποιος δεν τον. Αν δεν είχε όφελος, τέλος πάντων, δεν συνεισφέρει για να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αλλά δεν χρειάζεται τη συνεισφορά, δεν χρειάζεται τις επιδοτήσεις.
Αν κάτσετε και τα βάλετε κάτω, θα δείτε ότι τα ωφέλη είναι πολλά και δεν χρειάζεται να σκεφτεί κάποιος ότι ναι, ίσως να έχω ζημιά. Γιατί βελτίωση αποδόσεων των καλλιεργειών. Θα σας δείξω κάποια διαγράμματα μετά. Το έχουμε δει λόγω της αύξησης της γονιμότητας, σαν συνέπεια της αύξησης της γονιμότητας. Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Όταν δεν γίνεται καμία κατεργασία του εδάφους και ξέρουμε ότι οι κατεργασίες του εδάφους καταναλώνουν πάνω από το 50% από τα πετρέλαια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Γλιτώνουμε εργασία. Φέτος στη Θεσσαλία, τουλάχιστον στην Ελλάδα φέτος, είχαμε το αντίθετο με πέρσι. Πέρσι είχαμε τις πλημμύρες, φέτος δεν είχε βρέξει καθόλου. Δεν μπορούσε κανένας να προετοιμάσει τα χωράφια να κρεπώνουν από μια εβδομάδα. Όλοι περιμέναν να καλλιεργήσουν τα χειμερινά. Έπιασε μια βροχή και τώρα όλοι τρέχουν να προλάβουν. Όσοι παραγωγοί, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πει στους παραγωγούς, όσοι παραγωγοί εφαρμόζουν το σύστημα της γεωργίας διατήρησης, είχαν σπείρει και αυτό που περιμένουν ήταν να βρέξει και να ξεκινήσει να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους και να ξεκινήσει το φύτρωμα. Επομένως, αυτοί είχαν όλο το χρόνο στη διάθεσή τους και δεν χρειαζόταν να περιμένουν τον καιρό. Μείωση αποσπέσεων κεντρικού ψηφισμού, αυτό πάει αρκετά μακριά, αλλά είναι σημαντικό και αυτό, γιατί στην ουσία, αν σκεφτούμε ότι βγάζουμε από τη μέση τις βαριές εργασίες, που οι βαριές εργασίες στη Γεωργία, κατά ψέματα, είναι η κατεργασία του εδάφους. Αυτές μας οδηγήσαν τα υπερβολικά μεγάλα τρακτέρ, τα οποία είναι αχρίαστα στις περισσότερες περιπτώσεις και στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Κύπρο, λόγω του μικρού μέγεθους των εκμεταλλεύσεων. Άρα, ένα μεγάλο τρακτέρ, πέρα από ότι είναι ακριβό, έχει και μεγάλο κόστος συντήρησης. Αν πας σε πιο ήπια συστήματα που δεν χρειάζεται πολλά άλλο για να κάνεις τη σπορά, δεν χρειάζεται και μεγάλο τρακτέρ και πηγαίνεις πάλι το κόστος. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα καλύτερο, πιο σταθερό και πιο βέβαιο εισόδημα για τον παραγωγό. Αυτό που λέμε στους παραγωγούς είναι, αντί να περιμένεις να πάρεις 1-2 λεπτά καλύτερη τιμή στο τέλος από την παραγωγή, γιατί να μην κερδίσεις αυτά τα 1-2-3 λεπτά από την αρχή, από τη μείωση του κόστου και να ξέρεις ότι ξεκινάς με αυτά στη τσέπη και ας έρχονται τα υπόλοιπα μετά. Είναι τα σίγουρα. Λοιπόν, προσαρμογή και άμεση της κλιματικής αλλαγής, στην ουσία το έδαφος είναι η αποθήκη του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Το 1/3 του άνθρακα στον πλανήτη της Γης βρίσκεται στα εδάφη. Τα υπόλοιπα, το άλλο 2/3 είναι στις θάλασσες και μια μικρή ποσότητα είναι στον αέρα. Τα εδάφη είναι μια τεράστια δεξαμενή. Αυτή η μικρή ποσότητα που βρίσκεται στον αέρα, αυτή όμως δημιουργεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, τα εδάφη είναι μια τεράστια δεξαμενή με τεράστιες δυνατότητες για αποθήκευση, τόσο στο ίδιο το έδαφος όσο και στη βλάστηση που υπάρχει σε αυτό, άνθρακα. Λέμε ότι, για παράδειγμα, με μόλις 40 στρέμματα δεκάρια στην Κύπρο, που έχουν μπει σε καθεστώς γεωργίας διατήρησης του εδάφους, μπορούν να σταθμίσουν εκπομπές διοξείδου του άνθρακα από 100 διαδρομές και Γενέλα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο. Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 500 χιλιόμετρα, έτσι. Είναι τεράστιες οι δυνατότητες. Σήμερα μιλάμε για γεωργία δέσμευσης άνθρακα. Είναι μια δυνατότητα για πρόσθετο εισόδημα για τον παραγωγό. Υπάρχει χρηματιστήριο του άνθρακα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και περιμένουμε, ίσως ακόμα δεν έχουμε αποτιμήσει και δεν έχουμε ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα το κάνει σε ένα χρόνο, το πολύ 1,5, θα έχουμε καταλήξει σε κάποιο μοντέλο το οποίο θα αξιολογεί διάφορα συστήματα και τη γεωργία διατήρηση και το νοτιλ κτλ. Και θα μπορεί να βεβαιώνει εκπομπές άνθρακα. Εδώ είναι μια, και θα τελειώσω με αυτό, είναι μια ανάλυση κόστους παραγωγής από ένα πείραμα που είχαμε με σιτάρι. Είναι λίγο παλιά τα δεδομένα, αυτά είναι το 2017, αλλάξαμε τιμές τώρα και έχουν γίνει, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα τώρα με τις σημερινές τιμές. Αλλά εδώ είχαμε τρεις μεταχειρήσεις.
Η μεταχείριση 1 ήταν ακατεργασία του εδάφους, no tillage, και αμυψηφορά με κάποιους ψυχαντές. Δηλαδή είχαμε τους δύο πυλώνες και τον τρίτο πυλώνα της γεωργικής διαχείρισης. Είχαμε και την αμυψηφορά μέσα, μια καλή αμυψηφορά με ψυχαντές. Η δεύτερη μεταχείριση είχε ακατεργασία, αμυψηφορά με αραβόσιτο, σιτηρό μετά από σιτηρό. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, είναι όμως και αυτή μια αμυψηφορά. Και το τρίτο ήταν η παραδοσιακή μέθοδος του παραγωγού, δηλαδή όργωμα μετά από καλαμπόκι. Η τιμή του σιταριού το 2017 ήταν 23 ευρώ το κιλό στην Ελλάδα και εδώ βλέπετε με τα γκρίζα διαγράμματα είναι το κόστος της παραγωγής, δηλαδή στην ουσία με το όργωμα, το κόστος της παραγωγής για 1 κιλό σιταριού, δηλαδή με το όργωμα, το κόστος, αν βάλεις τα πετρέλαια και όλα αυτά, ξεπερνούσε τα 25 λεπτά. Στην αμυψηφορά με αραβόσιτο έπεσε, γιατί κάνουμε την κατεργασία, έπεσε κάτω τα 18 λεπτά. Εδώ, επειδή είχαμε με ψυχαντές, μειώσαμε και τα λιπάσματα, άρα πέσαμε στα 15 λεπτά. Έχοντας μια τιμή, λοιπόν, 23 λεπτά το κιλό, στην ουσία υπήρχε ένα περιθώριο κέρδος 8 λεπτά για κάθε κιλό με τη μέθοδο 1, 5 λεπτά με τη μέθοδο 2, ενώ με τη μέθοδο 3, με αυτό που έκανε ο παραγωγός, παράγει και πλήρωνε και από πάνω. Κάτσε και τα σκεφτεί. Και τα βάλει όλα κάτι. Εδώ πέρα στην ουσία είναι κάτι που δεν το βλέπουν οι παραγωγοί. Εδώ πέρα είναι μια ολιστική όμως εξέταση που περιλαμβάνει τα πάντα, όλα τα κόστη, ακόμα και την απόσβεση του εξοπλισμού. Κάτι που παραβλέπουν οι παραγωγοί, γιατί το τρακτέρ θα χρειαστεί κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Ποιος θα τους δώσει χρήματα? Δηλαδή, οι ίδιοι θα πληρώσουν. Επομένως, εδώ κάποιες εικόνες από τα χωράφια αυτά που παίρναμε, επιτάχει, εδώ είναι σόγια, εδώ είναι ένα σιτάρι. Το φύτρωμα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα. Οι δυνατότητες των μηχανών σήμερα είναι πάρα πολύ βελτιωμένες. Και μιλώντας για conservation agriculture, στην Ευρώπη είναι κάτι καινούργιο, αλλά αν δείτε, ας πούμε, σε χώρες που έχουν μεγάλη γεωργία με μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και η Βόρεια και η Νότια Αμερική και η Αυστραλία, εκεί στην ουσία ήταν οι συνθήκες αυτές που οδήγησαν τις μεγάλες φάρμες να εφαρμόσουν τέτοια συστήματα και δουλεύουν τέτοια συστήματα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αν θέλουμε να δούμε τώρα στην Ευρώπη, που υπάρχει μεγάλη εξάπλωση, έχουμε την Γαλλία και την Ισπανία και η Πορτογαλία να σειρά καλά μπροστά. Για κάποιο λόγο, κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν στην Φιλανδία και φαίνεται και εκεί υπάρχει μια καλή διάδοση. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι κάτι καινούργιο. Εμείς, σαν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κάνουμε επενδυτικές φορές κάθε χρονιά. Και μάλιστα αυτό που καταφέραμε, η μεγάλη αλλαγή ήταν ότι πριν από 4 περίπου χρόνια, ένας παραγωγός έδωσε 80.000 ευρώ και αγόρασε μία μηχανή. Ήταν ο πρώτος παραγωγός που αγόρασε μηχανή, που τον πείσαμε και αγόρασε μηχανή για να σπέρνει απευθείας από μόνος του. Μετά από 2 χρόνια την πούλησε τη μηχανή αυτή και πήρε μία με 180.000 ευρώ. Ήταν τρίμετρη και πήρε μία εξάμετρη. Και κοντά σε αυτόν, δηλαδή κάναμε αυτό το breakthrough που λέμε, κοντά σε αυτόν τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε άλλους 6-7 παραγωγούς. Δηλαδή αρχίζει πλέον η κατάσταση και αλλάζει, γιατί οι συνθήκες άλλαξαν, τα κόστη παραγωγής άλλαξαν, ο κόσμος βλέπει πλέον ότι δεν τον παίρνει και πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής. Και εφόσον έγινε αρχή, είμαι βέβαιος ότι σε 3-4 χρόνια θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να πω αυτό, να κλείσουμε αυτό το διάγραμμα, ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα 9 στο άργο τα λέμε μαχαίρια, που στα αγγλικά δεν θα το καταλάβουμε. It's not, we say that the plows have knives. We call this knives, the shins of it's not, it's because they actually kill the soil, the harrows, the multiple plows.
Σας ευχαριστώ. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα γρήγορο σχόλιο, μια γρήγορη ερώτηση. Έδειξε στους πυλώνες της Γεωργίας διατήρησης. Να σε πάω 40-50 χρόνια πίσω. Θεωρείς ότι πριν 40-50 χρόνια ήμασταν πιο κοντά σε αυτό που περιέγραψες από ότι είμαστε τώρα? Παππούδες μας. Πριν 40-50 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία του conservation agriculture. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 που μιλούσαν για conservation agriculture. Σήμερα το αναβαθμίζουμε και το πάμε regenerated. Δηλαδή ότι όχι μόνο διατηρούμε, αλλά αναβαθμίζουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή δεν μιλούσε για carbon farming. Και ο κύριος λόγος ήταν το Dust Bowl. Αν θέλουμε να το δούμε ιστορικά, ο λόγος που ξεκίνησε το conservation ήταν το Dust Bowl στην Αμερική, όπου εκεί πέρα είχαμε τις θύελες από σκόνη, που ήταν σκόνη που μεταφέρονταν από τη Γεωργία και τους ανέμους και έπνιγε τις πόλεις. Και κάποια στιγμή καθίσαν και τα βάλαν κάτω και λένε τι πρέπει να κάνουμε. Επομένως πρέπει να σταματήσουμε να καλλιεργούμε τα εδάφη. Άρα είναι οι μεσοδυτικές πολιτείες εκεί πέρα που αλλάξανε και αρχίσανε, επειδή ήταν μεγάλες οι φάρμες. Ένας λόγος ήταν στην ουσία ήταν ότι τεράστιο χρόνο για να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια και μετά να πάνε να σπέρνουν. Ήταν μεγάλη ευκολία το να έχει τη δυνατότητα να πας να σπέρνεις. Στην αρχή με κάποια θυσία στην παραγωγή. Γιατί αυτό που λέω είναι. Στην παραγωγή, ναι. Αυτό που λέω σε αυτούς που είναι ο δύσκολος δρόμος, δεν είναι ο εύκολος δρόμος. Το conservation agriculture. Το εύκολος δρόμος είναι η κατεργασία του εδάφου, το όργημα, έτσι. Γιατί εδώ θα αρχίσουν να βγαίνουν, αλλάζει τα πάντα. Δηλαδή, ένας παραγωγός ο οποίος θα σταματήσει να καλλιεργεί το χωράφι του, θα έχει να κάνει ένα καινούργιο χωράφι. Θα πρέπει να ξεχάσει ό,τι ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή και να αρχίσει να αναθεωρεί όλα από την αρχή. Και η διαχείριση, το πότισμα πρέπει να γίνει διαφορετικά, γιατί η κίνηση του νερού κατεβαίνει κινείται διαφορετικά. Θέλουν πιο τακτικά ποτίσματα με λιγότερο νερό. Η ύπανση πρέπει και αυτή να αλλάξει. Πρέπει στην αρχή να ταΐσουμε τους μικροοργανισμούς. Δεν ήθελα να φάω πολύ χρόνο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να ταΐσουμε τους μικροοργανισμούς στην αρχή πρέπει να ρίξουμε περισσότερο λίπασμα. Να ταΐσουμε τους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν, έτσι ώστε αυτοί μετά να αρχίσουν να ανακυκλώνονται. Γιατί αλλιώς θα ανταγωνιστούν, επειδή θα αρχίσουν ούτως ή άλλως να αναπτύσσονται, θα ανταγωνίζονται την καλλιέργεια. Ένας λόγος που έχουμε μειώσει στην παραγωγή στα πρώτα χρόνια είναι ο ανταγωνισμός που έχουμε από τους μικροοργανισμούς που αρχίζουν και αυτοί και να αναπτύσσονται. Άρα ωφέλει μεσοπρόθεσμα. Όχι βραχυπρόθεσμα. Ούτε μακροπρόθεσμα όμως. Είναι μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή μετά τα 3 χρόνια είναι που θα αρχίσουν να παίρνουν το ωφέλη. Ωραία, ευχαριστούμε. Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παρουσίαση για σήμερα από τον Dr. Άρη Κυπαρίσση, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, στο ίδιο τμήμα. Μισό λεπτό να φορτώσω και τη δική σου παρουσίαση. Νομίζω ότι τώρα μας βλέπετε. Άρη, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ και εγώ και εσένα με τη σειρά. Έτσι. Παρακαλώ. Για τη συμμετοχή σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για διάφορα σεμινάρια. Και για το διήμερο που περάσαμε εδώ πέρα, μαθαίνοντας κάποια πράγματα και βλέποντας ένα διαφορετικό περιβάλλον αρκετά σε σχέση με το δικό μας, τη Θεσσαλία. Ναι. Σε αντίθεση λοιπόν με τους προηγούμενους ομιλητές που μάλλον έτσι μονοπόλησαν περισσότερο το έδαφος, εγώ θα σας περάσω στο τι γίνεται πάνω από το έδαφος και θα σας μιλήσω για την εκτίμηση παραγωγής σιταριού, καλλιέργειας σιταριού μέσω τηλεσκόπησης και μηχανικής μάθησης. Καταρχάς, λοιπόν, να δούμε λιγάκι το ερώτημά μας ποιο είναι. Το ερώτημα, λοιπόν, σχετίζεται με το να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση και πρόβλεψη της παραγωγής του σκληρού σιταριού. Και ένα υποερώτημα του ερωτήματος είναι γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα μας ενδιαφέρει προφανώς για λόγους επιστημονικής περιέργειας, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής. Για παράδειγμα,
οι βιομηχανίες ζυμαρικών που εξαρτώνται πάρα πολύ, το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, θέλουν να οργανώσουν τη συνολική αλυσίδα παραγωγής από την αρχή μέχρι το τέλος, τις αποθήκες, τις μεταφορές τους, όσο το δυνατόν πιο νωρίς, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η τιμή του σιταριού, του σιταριού να είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Άρα, όσο πιο νωρίς μπορούν να έχουν μια καλή πρόοδοση της παραγωγής, τόσο πιο καλά μπορούν να οργανώσουν το συνολικό σύστημα και να κερδίσουν προφανώς και από αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για διαδικασίες μοντελοποίησης και όπως θα δούμε, θα χρησιμοποιήσουμε τηλεδισκοπικά δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2. Και θα ακολουθήσω, θα σας δείξω δύο προσεγγίσεις. Ουσιαστικά η πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιεί πιο κλασικές τεχνικές μέσω δικτών βλάστησης, ενώ η δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιεί πιο σύγχρονες τεχνικές μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης, machine learning. Η περιοχή μελέτης είναι ο Θεσσαλικός κάμπος, στον οποίο είχαμε 157 συνολικά χωράφια με στυλό σιτάρι, τα οποία τα μελετήσαμε για 5 αναπτυξιακές περιόδους. Βλέπετε στον πίνακα τα αναλυτικά δεδομένα. Αυτό που έχει σημασία είναι η τελευταία γραμμή εδώ πέρα, γιατί όπως θα δείτε στη συνέχεια η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο pixel και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα dataset το οποίο έχει περίπου 47.000 διαφορετικές τιμές που αντιστοιχούν σε 47.000 διαφορετικά pixel. Προφανώς κάποια είναι ήδη από χρονιά σε χρονιά, το συνολικό νούμερο όμως είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Για αυτή τη διαδικασία αναλύθηκαν 155 εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-2, το ζευγάρι του Α και Β, και το σημείο κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά ήταν η παράμετρο με την οποία στο τέλος μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις συσχετίσεις. Ουσιαστικά είχαμε στη Θεσσαλία την τύχη να υπάρχει μια θερειζοδρομιστική μηχανή, η οποία χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα χαρτογράφησης της παραγωγής κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, με αποτέλεσμα να μας δίνει πάρα πολλοί αναλυτικούς χάρτες, σαν αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι σημειακά δεδομένα, τα οποία έχουν μια απόσταση μεταξύ της γύρω στα 2 μέτρα το ένα από το άλλο. Άρα μπορείς να έχεις μια πάρα πολύ καλή εικόνα της παραλλακτικότητας, τι συμβαίνει μέσα στο χωράφι σου. Επομένως, σε αυτή τη δουλειά, ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν αυτά εδώ τα δεδομένα, τα οποία υπέστησαν μια επεξεργασία βέβαια για να έρθουν στην ίδια χωρική ανάλυση με τα δεδομένα του Sentinel. Δηλαδή, από σημειακά τα κάναμε δεδομένα raster με την ίδια χωρική ανάλυση, την φοροθέτηση με τα Sentinel, με τα pixel του Sentinel, με αποτέλεσμα αυτή εδώ η εικόνα, η αρχική να μετασχηματίζεται σε αυτήν εδώ την εικόνα που αντιστοιχεί στην παραγωγή, και αντίστοιχα εδώ βλέπετε μια εικόνα με τον NDVI για το ίδιο χωράφι και μετρήσεις αγωγημότητας που θα δούμε σε λιγάκι. Ουσιαστικά λοιπόν, ξαναλέω, η σύγκριση τελικά έγινε pixel προς pixel. Δηλαδή για αυτό το pixel που έχουμε την τιμή της παραγωγής, έχουμε και μία τιμή NDVI και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το data set. Τώρα, χρησιμοποιήθηκαν, όπως είπαμε, εικόνες από τους Sentinel-2, 155 εικόνες μεταξύ Οκτωβρίου και Ιουνίου που αντιστοιχούν την αναπτυξιακή περίοδο. Οι εικόνες αυτές περιλαμβάνουν φασματικά δεδομένα σε 12 κανάλια, από τα 400 περίπου μέχρι τα 2.200 νανόμετρα, και για την επεξεργασία τους χρησιμοποίησαμε το ελεύθερο λογισμικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, το SOILS4MED. Τώρα, να περάσουμε στην πρώτη προσέγγιση, η οποία είναι η μοντελοποίηση μέσω δικτών βλάστησης. Τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ ουσιαστικά υπάρχει εκ των προτέρων μια σχέση αιτίου αποτελέσματος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία προφανώς παίζει ρόλο το έδαφος, όπως αναλύθηκε εκτενώς προηγουμένως, παίζει ρόλο σημαντικό το νερό και προφανώς και η κατάσταση του φυτού, η οποία αλληλεπιδρά με τα δύο προηγούμενα. Επομένως, σε αυτή την προσέγγιση θέλαμε να έχουμε ως δείκτες βλάστησης από το δορυφορικό δεδομένα κάτι για το φυτό, κάτι για το νερό και κάτι για το έδαφος, και χρησιμοποιήσαμε τους πιο συνηθισμένους δείκτες βλάστησης, τον NDVI, EVI, που είναι σήματα για το φυτό, και τους NDWI και NMDI, που είναι σήματα για το έδαφος. Τις εξισώσεις μπορείτε να τις δείτε εδώ. Το σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί οι δείκτες ουσιαστικά χρησιμοποιούν από τα 12 κανάλια του Sentinel μόνο τα 5 που βλέπουμε εδώ πέρα. Μόνο αυτές εδώ τις περιοχές δηλαδή. Μέσω αυτής της προσέγγισης
Θέλαμε να πάμε στην πρώτη διαδικασία μοντελοποίησης. Προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει θεωρία που μετέχει πίσω ότι αυτοί οι δείκτες συσχετίζονται καλά με τις παραμέτρους που θέλουμε να μελετήσουμε, αλλά δεν μείναμε εκεί. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιλωτικούς αδρούς, τους οποίους τσεκάραμε ότι όντως αυτά τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, οι δείκτες βλάστησης, αντιπροσωπεύουν κάτι μετρήσιμο. Εδώ βλέπετε μία χρονοσυρά από τους δύο δείκτες βλάστησης, τον NDVI και τον EDI, για μία αναπτυξιακή περίοδο. Και εδώ μπορείτε να δείτε τη σχέση αυτών των δικτών με τον LIFE-AgrOassis, που είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μετρήσεις το πόσο καλά πηγαίνει η καλλιέργειά σου. Βλέπετε ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν εκθετικές εξαρτήσεις του δείκτη από τον LIFE-AgrOassis, σχετίζονται πάρα πολύ καλά με καλούς συντελεστές συσχέτισης. Όσον αφορά τώρα το πώς χρησιμοποιήσαμε αυτή τη σχέση, και εδώ υπήρχε μια ποικιλία μεθόδων, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, το ολοκλήρωμα όλης αυτής της καμπύλης, καθότι το τι συμβαίνει στη διάρκεια του χρόνου αντιπροσωπεύεται το ολοκλήρωμα αυτής της καμπύλης. Όμως, το σιτάρι έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά από την ανθοφορία και μετά, όλα τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης πηγαίνει στην κατασκευή του σπόρου. Οπότε, αφού θέλαμε να συσχετίσουμε με την παραγωγή που μετρήσαμε ως χώρο στο τέλος, εύλογα σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το ολοκλήρωμα όχι όλες τις περιόδους, αλλά περίπου στα τέλη του Απριλίου που έχει την ολοκλήρωση της ανθοφορίας, μέχρι το τέλος της περίοδου. Και πραγματικά εδώ πέρα βλέπετε τους συντελεστές συσχέτισης του συνολικού ολοκληρώματος, που είναι πολύ χαμηλός με την τελική παραγωγή, σε αντίθεση με το ολοκλήρωμα της 20 Απριλίου μέχρι το τέλος Μαΐου, που ανεβαίνει πολύ. Έτσι. Μόνο συσχέτιση εδώ πέρα παραγωγής με τους δείκτες με το ολοκλήρωμα των δικτών βλάστησης. Επίσης, εξετάσαμε το καλύτερο 20ήμερο στο σύνολο της περίοδου και την τιμή που έχουμε το μέγιστο NDVI, καθότι και αυτά είναι ενδεικτικά. Τώρα, εδώ βλέπετε και τις συσχετίσεις για το πιλωτικό αγρό για την καλύτερη κατάσταση, δηλαδή για το διάστημα εδώ πέρα 20 Απριλίου με 30 Μαΐου, για τον NDVI και τον EDI. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι όντως το σήμα που χρησιμοποιούμε ως σήμα του έχει μια καλή αντιπροσωπευτικότητα στα δεδομένα μας. Τώρα, όσον αφορά το σήμα του εδάφους, αυτό που κάναμε σήμερα στο πιλωτικό αγρό, κάναμε μετρήσεις αγωγημότητας εδάφους και στη συνέχεια εξετάσαμε αυτό το πράγμα και με τη συνολική παραγωγή στο τέλος, που υπάρχει, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλή συσχέτιση, αλλά και με δείκτες βλάστησης σαν τον NDVI, όμως την περίοδο πριν τη σπορά. Έτσι, όταν το έδαφος λέει ήταν γυμνό, επομένως ο NDVI αυτό που σου μετράει είναι η ποικιλομορφία που έχεις στο έδαφος καθαρά και μόνο. Όπου και αυτό βγάζει μια πάρα πολύ καλή συσχέτιση, για πολύ χαμηλές τιμές βέβαια NDVI. Και τέλος, το σήμα του νερού, επίσης το τσεκάραμε κάνοντας μετρήσεις δυναμικού νερού στη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Λίγες βέβαια, γιατί είναι χρονοβόρες αυτές οι μετρήσεις και δύσκολες. Και όπως βλέπετε και εδώ πέρα υπάρχει μια σχετικά καλή συσχέτιση και με τους δύο δείκτες νερού και με τον NDVI και με τον NMDI. Επομένως, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα, ουσιαστικά είχαμε 11 ανεξάρτητες μεταβλητές με διαφορετικούς δείκτες και διαφορετικά διαστήματα ολοκλήρωσης για το σήμα του φυτού, δύο δείκτες για το νερό, για το έδαφος και έναν δείκτη για το νερό. Φτιάξαμε δύο μοντέλα, ένα με όλες τις μεταβλητές, ένα με την επιλογή των 4 καλύτερων, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Και εδώ πέρα βλέπετε τις συσχετίσεις που προκύπτουν για το σύνολο των δεδομένων, δηλαδή για τα 47.000 σημεία όπως σας είπα προηγουμένως, με τις 11 μεταβλητές και με τις 4 μεταβλητές. Με τις 4 μειώνεται λιγάκι, αλλά ούτως ή άλλως και στη μία περίπτωση και στην άλλη βλέπετε ότι δεν έχουμε πολύ καλές συσχετίσεις. Έτσι υπάρχει αυτή η ταμπήλωση στα δεδομένα, η οποία δεν ακολουθείται καλά από την γραμμική συσχέτιση, η οποία περνάει από αυτά τα δεδομένα. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να βρούμε μια καλύτερη έκφραση, μια καλύτερη μοντελοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας, πήγαμε σε μοντελοποίηση μέσω machine learning, όπου εδώ πέρα τα πράγματα είναι σε τελείως διαφορετική λογική. Δηλαδή, ενώ στην προηγούμενη προσέγγιση υπάρχει
σχέση αιτίου αποτελέσματος, εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Τα βάζεις τα δεδομένα σου στον αλγόριθμο και αυτός βρίσκει μέσα σχέσεις. Με μια διαδικασία, με τα μοντέλα που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πέρα είναι δεντροειδούς τύπου, διακρίνουν δηλαδή ότι από τόσο μέχρι τόσο πήγαινε από τη μία μεριά, από τόσο μέχρι τόσο πήγαινε από την άλλη μεριά και στο τέλος καταλήγει σε μια διαμόρφωση του μοντέλου. Μία επιπρόσθετη μεγάλη διαφορά όμως εδώ πέρα είναι ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάσταση όπου είχαμε 5 κανάλια από το σένσορ να χρησιμοποιούνται στους δείκτες βλάστησης, εδώ πέρα χρησιμοποιούνται όλα τα κανάλια. Έτσι, όλες οι περιοχές του φάσματος μπαίνουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές μέσα στο μοντέλο. Επομένως, ναι, επίσης χρησιμοποίησαμε 8 εικόνες για κάθε αναπτυξιακή περίοδο, ώστε για κάθε χρονιά διαφορετική να έχουμε μία εικόνα πάνω κάτω στην ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα να έχουμε τελικά 96 ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνουν και τα διαφορετικά κανάλια και τις διαφορετικές ημερομηνίες. Χρησιμοποίησαμε 3 από τους κοινότερους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, τον Random Forest και η Nearest Neighbors και Boosting Impressions, και πάλι εδώ πέρα είχαμε 2 μοντέλα, δηλαδή μοντέλα με όλα τα φασματικά κανάλια και μέσω μιας διαδικασίας επιλογής πήγαμε στα 6 καλύτερα φασματικά κανάλια για να έχουμε ένα λίγο πιο συμπαγές μοντέλο. Εδώ πέρα η επιλογή των 6 καλύτερων καναλιών έγινε μέσω μοντελοποίησης για κάθε διαφορετική ημερομηνία και κάθε διαφορετικό αλγόριθμο. Επιλέξαμε την καλύτερη ημερομηνία, τον καλύτερο συνδυασμό ημερομηνίας αλγορίθμου, βγάλαμε τους πίνακες σημαντικότητας των μεταβλητών και με βάση αυτούς είχαμε τα 6 καλύτερα φασματικά κανάλια. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα. Δηλαδή, από μένα στην τελευταία σχέδιση που ήμασταν στο 0,5 προηγουμένως, αναβαίνουμε στο 0,95, κυρίως στο Random Forest και στο KNN. Το boosting regression δεν δουλεύει τόσο καλά. Και επίσης το πολύ εντυπωσιακό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία με εικόνες που κάλυπταν όλη την περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο πριν τη φορά μέχρι το τέλος στις 24 Μαΐου, και αρχίσαμε να βγάζουμε εικόνες πηγαίνοντας προς τα πίσω. Θα εξηγήσω γιατί σε λιγάκι. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι ακόμα και με 3 εικόνες που φτάνουν τον Ιανουάριο, έχει πέσει πάρα πολύ λίγο το Arthur. Είναι στο 0,927, ενώ έχουμε ξεκινήσει από το 0,952 στο Random Forest. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, διότι όπως ξεκίνησα να λέω στην αρχή, όσο νωρίτερα μπορείς να κάνεις την πρόβλεψή σου, τόσο καλύτερα μπορείς να οργανώσεις την όλη διαδικασία μέχρι το τέλος. Άρα το να έχεις μια όσο το δυνατόν νωρίτερο πρόβλεψη είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα δεδομένα με το σύνολο των φασματικών καναλιών. Αντίστοιχες εικόνες έχουμε και με τα... εδώ είναι τα διαγράμματα για τις 4 εικόνες, για αυτήν εδώ δηλαδή την περίπτωση, από 26 Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Ανοίγουν λίγο τα σημεία, αλλά πάλι είμαστε σε πολύ καλή συσχέτιση. Και στη συνέχεια έχουμε τα 6 καλύτερα φασματικά κανάλια. Πάλι πέφτουν λίγο οι συσχετήσεις, αλλά πολύ λίγο, συγκεκριμένα να τα έχεις όλα. Και πάλι με τις 4 εικόνες είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στους 2 αυτούς αλγόριθμους. Για να δούμε τη σύγκριση του καλύτερου της πρώτης προσέγγισης, που είναι αυτός εδώ πέρα, με τις 11 μεταβλητές, είμαστε σε μια τέτοια εικόνα, συγκριτικά με το καλύτερο του machine learning, που είμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα, συγκριτικά το ένα με το άλλο. Και ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο ότι κάθεται καλύτερα τα δεδομένα, αλλά ότι μπορείς να έχεις μια πρόβλεψη πολύ νωρίς στην αναπτυξιακή περίοδο, ώστε να έχεις ένα χρήσιμο συμπέρασμα. Συμπέρασμα λοιπόν για να κλείσω. Είναι προφανές ότι τα μοντέλα machine learning σε τέτοια δεδομένα δουλεύουν πολύ καλύτερα σε σχέση με τις πιο απλές προσεγγίσεις. Έχουν πολύ καλή απόδοση ακόμα και με λίγα φασματικά κανάλια, ακριβή πρόβλεψη σε αρχικά στάδια, αλλά βέβαια υπάρχουν και περιορισμοί. Δηλαδή, ο βασικός μας περιορισμός εδώ πέρα είναι ότι είχαμε μία περιοχή μελέτης μόνο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί προφανώς ένα περαιτέρω βήμα βελτίωσης ήταν να βάλει κανείς μετεωρολογικά δεδομένα. Αλλά εδώ δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα, γιατί είμαστε στην ίδια περιοχή. Θα θέλαμε προφανώς δεδομένα από παντού. Δηλαδή, αν έχετε να μας δώσετε δεδομένα, πολύ ευχαριστώ να πάρουμε να τα πάρουμε να δούμε τι γίνεται. Νέες μεταβλητές λοιπόν μπορούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι δεδομένα επιπροσθέτως από drones.
μετεωρολογικές παράμετροι, όπως είπα και προηγουμένως, και χαρακτηριστικά εδάφους, όπως γίνεται προφανές από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, που μπορούν να συνεισφέρουν με πληθώρα δεδομένων προς όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άρης, ευχαριστώ. Δύο γρήγορα σχόλια. Με το δεδομένα από UAV, από drones, ουσιαστικά αναφέρεσαι στην μεγαλύτερη κορυφή διακριτικότητα που είναι αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, αυτό που το είπες 3 φορές, αλλά θέλω να το ξαναπείς, το πρακτικό, από πρακτική δηλαδή σκοπιά, ποια είναι η αξία αυτού που μας έδειξες. Αυτό θέλω να ξαναπείς, γιατί εγώ αυτό κράτησα ως το πλέον σημαντικό. Είδα ουσιαστικά ότι μείωσε στο τέλος με 3 εικόνες, έχει σχεδόν τα τυποτέλεια, μια πολύ καλή συσχέτιση με την παραγωγικότητα. Με 3 εικόνες μόνο, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πες μας και να το πείσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι κυρίως πάρα πολύ χρήσιμο για τις εταιρείες που εμπλέκονται σε όλη αυτή την αλυσίδα παραγωγής. Οι οποίοι όσο πιο νωρίς έχουν αυτή την πληροφορία για το τι προϊόν θα έχουν στο τέλος από τα χωράφια με τα οποία σχετίζονται, έτσι, τόσο καλύτερα μπορούν να το οργανώσουν. Και αυτή η οργάνωση αφορά την αλυσίδα μεταφοράς, την αλυσίδα αποθήκευσης, το συμπλήρωμα. Δηλαδή, αν κάποια χρονιά είναι κακή και τα μοντέλα προβλέπουν ότι έχουν χαμηλή παραγωγή, αυτοί θέλουν να το ξέρουν όσο το δυνατόν νωρίτερα για να φροντίσουν να αγοράσουν συμπλήρωμα από άλλες πηγές. Είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα και εγώ άρχισα πολύ να την καταλάβω αυτή την ιστορία. Έτσι. Αλλά προφανώς πρωτίστως και για μας, για τον παραγωγό, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό το όγκος. Είναι στα πλαίσια, δηλαδή, αν ξέρει ο παραγωγός την παραγωγή από την αρχή, θα κάνει και την άλλη διαχείριση. Δηλαδή, θα πάμε για το σύστημα. Δηλαδή, η εταιρεία αλλά ισχύει για το ίδιο τον παραγωγό σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σε μικρότερη κλίμακα. Δεν θα ρίξει τα λοιπά. Αν πάει για μικρή παραγωγή, θα ρίξει λιγότερα λοιπά. Θα κάνει πιο ήπια διαχείριση. Ο παραγωγός ουσιαστικά αυτό που θα μπορούσε να ωφεληθεί εδώ με το σύστημα είναι το να έχει την παραλλακτικότητα στο χωράφι και να μπορεί να εφαρμόσει μια καλύτερη στρατηγική διαχείριση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και βέβαια θεωρώ σημαντικό από τη δική μας άποψη το καθαρά επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για μια διαδικασία μοντελοποίησης. Προφανώς ένα μοντέλο που σου βγάζει ένα τετράγωνο 0,9 σημαίνει ότι έχεις πιάσει τις διεργασίες. Αυτή τη στιγμή με το machine learning βέβαια δεν σου λέει ποια είναι η διεργασία, αλλά σου δίνει ένα hint να πάει να το ψάξει λίγο περαιτέρω σε εκείνο το κανάλι που εσύ το θεωρούσες ασήμαντο, να δεις αυτό το πράγμα τι εκφράζει, από τι επηρεάζεται και πώς μπαίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία. Λοιπόν, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους σας. I would like to thank you once more for participating today, for your time, for making especially the effort to come over to Cyprus for this webinar and for the project meeting, of course. Να ευχαριστήσω εσάς που δείξατε υπομονή. Σας καθυστερήσαμε μισή ώρα. Είχαμε κάποια πρόβλημα, ζητούμε συγγνώμη. Έτσι. Και αύριο ξεκινάμε 5 η ώρα, ελπίζουμε στην ώρα μας να τελειώσουμε κιόλας αύριο. Και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε στην παρέα μας και αύριο βράδυ. Με θέματα ίσως, να μου επιτραπεί να πω, ακόμα πιο πρακτικά και λιγότερο ακαδημαϊκής φύσεως. Πάντο όμως το ίδιο θέμα, πάντως το θέμα γεωργικών και αναγεννητικών πρακτικών και πώς μπορούμε τελικά να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, είτε διαχειριστικά, είτε με χρήση εργαλείων όπως είδατε και ακούσατε σήμερα. Και προφανώς αυτό που γράψαμε και στο chat προηγουμένως είναι ότι όσοι από εσάς θέλετε πιστοποιητικά παρακολούθησης, παρακαλώ στείλτε μας ένα email με το όνομά σας και θα σας τα αποστείλουμε ηλεκτρονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό βράδυ σας εύχομαι, καλή ξεκούραση σε όλους και ελπίζω να σας δούμε, να σας έχουμε κοντά μας και αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.